rilevamento e trattamento del reflusso silenzioso. Ora può alleviare facilmente e rapidamente la tosse forte e il bruciare di stomaco. Valentino Duquesne. Informazioni di base reflusso silenzioso. Il reflusso silent. Noto anche cum reflusso laringofaringea. LPR. E grave una forma di reflusso in cui l'acido dello stomaco e gli enzimi digestivi risalgono nell'esofago. Nella gola e nel vi respiratori senza corsa ai tipici sintomi del bruciare di stomaco. A differenza del classico reflusso acido, solitamente caratterizzato da una sensazione di bruciare al petto o alla parte superiore dell'addome. Il reflusso silent spesso non provoca segni evidenti nel tratto digerente. Invece, I sintomi si verificano nella gola e nel vi respiratori, cum, ad esempio tosse cronica, rorsidine, mal di gola o sensazione di nodo in gola. Il reflusso silent può gravissere particolarmente insidioso perché spesso passa inosservato per lungo tempo. Poiché I sintomi sono più grave sodali e spesso difficili da identificare. La malattia spesso non è grave direttamente associata all'apparato digerente. I pazienti soffrono spesso di tosse, problemi di voce o mal di gola ricorrenti e spesso non sanno che questi sono correlati al reflusso. Un altro problema è grave che, a differenza del reflusso classico, il reflusso silent spesso si manifesta senza dolore evidente o bruciare di stomaco evidente, rendendo difficile la diagnosi. La differenza tra reflusso silent e reflusso classico. La differenza principale tra il reflusso silent, LPR, e il reflusso classico, reflusso gastroesophageal, GERD. Riside nei sintomi e nel zone colpite. Sintomi. Reflusso classico. GERD. I sintomi tipici includono bruciare di stomaco, sensazione di bruciare dietro lo sterno, sapore aspro in bocca, irritazione di sacchi gastrici, gonfie e dolore allo stomaco. Spesso I sintomi sono più gravi dopo aver mangiato o quando si è grave striati e colpiscono principalmente l'esofago e lo stomaco. Reflusso silent. LPR. In questo caso spesso mancano I sintomi classici come il bruciare di stomaco. Al contrario, I disturbi interessano la gola, la laringe e la vi respiratori. I sintomi più grave comuni includono tosse cronica, rorsidine, necessità di sciarsi la gola, nodo alla gola, mal di gola cronico e difficoltà respiratori. Nei casi più gravi si può grave verificare anche l'infiammazione del cord vocale o difficoltà a deglutire. Spesso I sintomi si manifestano indipendentemente dall'assunzione di cibo e possono anche peggiorare durante il sonno. A ricolpite. GERD. Nel reflusso classico, il reflusso è grave solitamente limitato all'esofago, causando I tipici sintomi del bruciare di stomaco. LPR. Nel reflusso silent. L'acido dello stomaco sale più grave in alto, nella laringe, nella gola e talvolta persino nel vi respiratori. Se più grave irrita la mucosa della gola, provocando I sintomi sopra descritti. A volte l'acido dello stomaco raggiunge I seni paranasali o I polmoni, causando ulteriori problemi come sinusite o problemi respiratori. Sensazione di dolore. GERD. Bruciare di stomaco e dolore all'esofago sono sintomi tipici, spesso facilmente localizzabili. LPR. Il reflusso silent spesso non provoca dolore diretto nello stomaco o nel thorace.
Al contrario, I sintomi più grave evidenti sono la sensazione di pressione o irritazione alla gola, tos cronica o difficoltà respiratory. Diagnose. Gerd. Il reflusso classico viene spesso diagnosticato tramite endoscopia. Misurazioni del pH o sintomi tipici come il brucia di stomaco. LPR. La diagnosi di reflusso silent spesso richiede esami particolari perché I sintomi sono meno chiari. Per determinare il reflusso nel vie respiratori superiori potrebbe sia necessaria una laryngoscopia. Esame della laringe. O la misurazione del pH nella zona della gola. Il reflusso silent spesso non viene rilevato per molto tempo perché mancano I sintomi tipici ed I grave più grave probabile che venga percepito come un problema respiratorio o vocale. Ciò comporta spesso che I soggetti colpiti vengano curati in modo non corretto per molto tempo prima che venga individuata la causa effettiva. Tuttavia, una diagnosi precoce e cambiamenti mirati nella vita possono rivelarsi fondamentali per alleviare I sintomi e prevenire danni a lungo termine. Identificare ed evitare le cause e I fattori di rischio del reflusso silent. Il reflusso silent, noto anche come reflusso laringofaringeo, LPR. Si verifica quando lo sfintere esofageo inferiore o superiore non funziona correttamente. Questi muscoli normalmente servono a impedire al contenuto dello stomaco di risalire nell'esofago. Nel reflusso silent, tuttavia, questi sfinteri non funzionano correttamente, facendo sì che l'acido dello stomaco, gli enzimi digestivi e talvolta persino le particelle di cibo rifluiscano nella gola e nel vie respiratori. Cause comuni. Debolezza dello sfintere esofageo inferiore o superiore. Il muscolo esofageo inferiore. Le. E il muscolo esofageo superiore. UES. Regolano il flusso del cibo e dell'acido gastrico. Se uno di questi muscoli si indebolis o non funziona correttamente, l'acido dello stomaco può grave risalire nell'esofago. Nel reflusso silent, l'acido dello stomaco può grave raggiungere la gola e la vie respiratori. Sovraccarico dello stomaco. Sovraccarica lo stomaco, ad esempio con pasti abbondanti o pasti frequenti. Aumenta la pressione al suo interno. Questa pressione può grave causare l'apertura del muscolo esofageo inferiore, favorendo il reflusso dell'acido gastrico. Ernia aortale. Ernia diaframmatica. Questa anomalia anatomica si verifica quando una parte dello stomaco scivola nel thorace attraverso il diaframma. Ciò può grave aumenta la pressione sullo sfintere inferiore e causa reflusso. Obesità. L'obesità aumenta la pressione nella zona addominale, che può grave compromettere lo sfintere esofageo e quindi aumentare il rischio di reflusso silent. Gravidanza. Durante la gravidanza, lo stomaco viene compresso dalla crescita del bambino. Il che aumenta anche la pressione nella cavità addominale e può grave indebolire lo sfintere. Stress e tensione. Lo stress cronico può grave influire negativamente sul tratto digerente e aumentare l'acidità nello stomaco. Lo stress può grave anche portare a cattive abitudini alimentari o al consumo eccessivo di cibi che favoriscono il reflusso. Farmaci. Alcuni farmaci come I bloccanti dei canali del calcio, gli antidolorifici o gli antidepressivi possono aumentare la pressione nello stomaco o indebolire lo sfintere esofageo inferiore. Cattive abitudini alimentari.
Consumer pasti abbondanti, soprattutto la sera, o mangiare in fretta più grave contribuire al reflusso. Inoltre, gli alimenti acidi, grassi e altamente trasformati spesso provocano una sovrapproduzione di acido gastrico. Come I sintomi del reflusso silent sono correlati alla dieta. La dieta gioca un ruolo cruciale nello sviluppo e nell'aggravamento del reflusso silent. Alcuni alimenti e abitudini alimentari possono aumenta la produzione di acido gastrico, aumenta la pressione nello stomaco o indebolire lo sfintere esofageo. Al contrario, una dieta sana ed equilibrata ed evita cibi acidificanti possono alleviare I sintomi e portare un miglioramento a lungo termine. Alimenti che peggiorano il reflusso silent. Cibi acidi, gli agrumi, come limoni, I pomodori e I prodotti a base di pomodoro, ketchup, salsa di pomodoro, aumentano la produzione di acido nello stomaco e possono irritare la mucosa della gola e della laringe. Cibi grassi e fritti. I grassi rallentano lo svuotamento gastrico e aumentano la pressione nello stomaco, il che più grave favorire il reflusso. Tra questi rientrano alimenti come patatine fritte, fast food e piatti fritti, bevande contenenti caffeina, caffè, tè nero e cola contengono caffeina. Che più grave indebolire la muscolatura dell'esofago inferiore e quindi favorire il reflusso dell'acido gastrico. Alcol. L'alcol rilassa la muscolatura dell'esofago inferiore e aumenta la produzione di sacchi gastrici. Particolarmente dannosi sono il vino e la birra, che hanno un elevato contenuto di acidità. Specie piccanti. Gli alimenti ricchi di spezie come il peperoncino o il pepe possono irritare la mucosa e peggiorare sintomi come mal di gola, rossadini e tos. Sciocolato. Il cioccolato contiene bromina, che indebolisce la muscolatura dell'esofago inferiore, favorendo così il reflusso dell'acido gastrico. Sipaglio. Questi alimenti possono irritare lo stomaco e aumenta la produzione di acido, provocando un aumento dei sintomi di reflusso nelle persone sensibili. Cambiamenti nella dieta che aiutano. Dieta povera di acidi. Evita cibi molto acidi come agrumi, pomodori e caffè più grave ridere il carico acido nello stomaco e quindi attenuare il reflusso. Dieta povera di grassi. Una dieta povera di grassi riduce la pressione sullo stomaco e favorisce una digestione più grave rapida. Gli alimenti consigliati includono carne magra, pesce, polline, cereali integrali e verga. Più grave alimenti ricchi di fibra. La fibra migliorano la digestione e favoriscono lo svuotamento dello stomaco. Tra questi rientrano frutta, esclusi gli agrumi, verdura, fiocchi di avena e prodotti integrali. Pasti piccoli e frequenti. In vista di consumo tre pasti abbondanti. E grave preferibile consumo pasti più grave piccoli e frequenti. In questo modo si evita che lo stomaco si sovraccarichi e si riduce la pressione sullo sfintere. Cibi ricchi di acqua, cetrioli, zucchine, meloni e altri alimenti ricchi di acqua aiutano a lenire la mucosa e a favorire la digestione. Evitare I pasti poco prima di andare a letto. Pasti tardivi o spuntini poco prima di andare a letto favoriscono il reflusso. Si consiglia di non mangiare nulla almeno 2-3 ore prima di andare a letto. Tisane. Alcune tisane, come la camomilla o il tè allo zenzero,
Possono favorire la digestione e avere un effetto lenitivo sullo stomaco. Un cambiamento mirato nella dieta può grave svolgere un ruolo decisivo nel controllo dei sintomi del reflusso silente, evitando gli alimenti scatenanti e integrando alimenti salutari per lo stomaco. Il rischio di reflusso e I sintomi associati, come tosse, rossadini e mal di gola, possono essere notevolmente ridotti. Capitolo 1. La malacia invisibile. Capire il reflusso silente. I sintomi più grave comuni. Tosse. Mal di gola. Dolor polmonare. Il reflusso silente. Reflusso laringofaringeo. LPR. Si presenta spesso con una serie di sintomi che non sono sempre chiaramente associati al tratto digerente. A differenza del reflusso classico, I sintomi non si manifestano nello stomaco o nel torace, ma interessano principalmente la gola, le vie respiratorie e I polmoni. I sintomi più grave comuni includono tosse cronica. La tosse secca e persistente e grave uno dei sintomi più grave comuni del reflusso silente. Questa tosse si manifesta spesso senza una causa evidente, come un raffreddore o una malacia respiratoria. Più grave diventa più grave intenso, soprattutto di notte al mattino presto, perché l'acido gastrico più grave risale nella gola e nel vie respiratori senza incontrare ostacoli durante il sonno. La tosse grave causata dall'irritazione del mucos della gola e della laringe, provocata dall'acido dello stomaco. Mal di gola. Un altro sintomo comune grave il mal di gola cronico o ricorrente. A differenza del cause infettive, come il raffreddore, il mal di gola spesso dura più grave a lungo senza alcuna infiammazione rilevabile. Il reflusso silente provoca l'infiammazione del mucos della gola, perché l'acido che risale irrita I tessuti sensibili. Quest'infiammazione possono causa dolore e una spiacevole sensazione di graffio o bruciare alla gola, dolor polmonare e problemi respiratori. In alcuni casi, il reflusso silente più grave raggiunge la via rio addirittura I polmoni. Se più grave causa difficoltà respiratori, respiro sibilante o persino dolore ai polmoni. Le persone colpite spesso descrivono una sensazione di pressione o di costrizione al petto, simile a quella dell'asma. Più grave addirittura provocare attacchi ricorrenti di bronchite o polmonite, poiché l'acido dello stomaco denega la mucos del vie respiratori e provoca reazioni infiammatori. Questi sintomi si aggravano in modo particolare di notte quando si è grave sdraiati, il che più grave disturba il sonno. Altri sintomi comuni. Rossadino problemi di voce. L'acido dello stomaco più grave irrita le corde vocali, provocando una voce rauca, rotta o profonda. Nodo alla gola. Molti malati descrivono la sensazione di avere un nodo in gola che rende difficile deglutire. Tosse compulsiva. La tosse frequente, spesso inconscia, è grave un segno tipico del reflusso silente, poiché è grave un tentativo di rimuovere le sostanze irritanti dalla gola, difficoltà a deglutire. L'infiammazione e il gonfio della gola possono rendere la deglutizione difficile e dolorosa. Sapore aspro in bocca. Sebbene il bruciore di stomaco non sia sempre presente, alcuni malati riferiscono di avvertire un sapore amaro o aspro in bocca, soprattutto al mattino. Come il reflusso silente viene spesso diagnosticato erroneamente.
Il reflusso silent spesso trascurato o diagnosticato erroneamente perché I sintomi non corrispondono ai segni tipici del reflusso gastroesophageal, GERD. Poiché non si riscontrano evidenti dolori allo stomaco o al torres. Molti pazienti e medici inizialmente sospettano altre cause. Si comporta spesso che I soggetti colpiti soffrono di sintomi per un periodo di tempo più grave lungo prima che venga formulata una diagnosi corretta. I seguenti fattori contribuiscono a una diagnosi errata. Confusione con la malati respiratori. Poiché il reflusso silent provoca spesso tos cronica, mal di gola e difficoltà respiratori. Viene spesso confuso con l'asma, la bronchite o altre malati respiratori. I pazienti che lamentano mancanza di respiro sibilant o dolore ai polmoni viene spesso diagnosticata inizialmente una patologia come l'asma o la bronchite cronica. In molti casi si ricorre ad ricevere agli inalatori o ai farmaci broncodilatatori, che però non migliorano I sintomi. Problemi all'orecchie, al naso e alla gola, oral. Poiché I sintomi del reflusso silent. Cum rorsidine. Continuo sciarimento della gola o un nodo in gola. Sono più grave probabilmente indicativi di problemi all'orecchie, al naso e alla gola. Molti pazienti consultano prima un'otorinolaringoatra. Spesso ricevono diagnosi di laringite cronica. Problemi al cord vocali o infusioni del vi respiratori superiori. La malaccia di reflusso non viene sempre presa in considerazione perché I sintomi non indicano immediatamente un coinvolgimento del tratto digerente. Spesso I trattamenti standard con antibiotici o farmaci antinfiammatori non hanno effetto perché la vera causa non viene curata. Confusione con l'allergy. Molti sintomi del reflusso silent. Cum tos persistent. Mal di gola e rorsidine. Possono anche indicare allergy. Spesso I malati viene detto che sono allergici al polline, alla polvere o ad altri fattori ambientali, il che porta un trattamento errato con antistaminici o steroidi. In realtà, però, questi farmaci sono solitamente inefficaci perché la causa del problema è grave l'aumento del succo gastrico. Diagnosi errata psicosomatica. Poiché I sintomi del reflusso silent sono diffusi e difficili da classificare, a volte vengono liquidati come disturbi psicosomatici. I soggetti colpiti più grave sia diagnosticato un disturbo di ansia o una depressione. Poiché il reflusso silent più grave porta un significativo deterioramento del benessere. Spesso la vera causa fisica non viene riconosciuta. Mancanza di consapevolezza del reflusso silent. Molte persone, compresi I medici, non sono sufficientemente consapevoli del reflusso silent e dei suoi sintomi. Il fatto che non si manifesti il classico brucia di stomaco significa che non si riesce subito a stabilire una correlazione tra I sintomi e il tratto digerente. Si comporta spesso ritardi nella diagnosi e nel trattamento. Metodi diagnostici inadeguati. Per diagnosticare il reflusso silent sono necessari esami specifici, come la laringoscopia o la pH-metria faringea, per rilevare il reflusso dell'acido gastrico nel vi respiratori superiori. Poiché questi esami non vengono eseguiti di routine quando non sono presenti I tipici sintomi del reflusso, come il brucia di stomaco. Il reflusso silent più grave sia facilmente trascurato. Riepilogo.
Il reflusso silent grave spesso caratterizzato da sintomi quali tos cronica, mal di gola e dolor polmone, che spesso indicano problemi respiratori o otorinolaringoiatrici. Questi sintomi aspecifici spesso portano a diagnosi errati e ritardi nel trattamento. Una maggiore consapevolezza dei possibili sintomi e una diagnosi mirata sono fondamentali per avere il trattamento giusto e prevenire problemi a lungo termine. Come il reflusso silent può grave corsa danni a lungo termine. Il reflusso silent, reflusso laringofaringea, LPR. Spesso passa inosservato perché mancano I sintomi tipici come il brucia di stomaco. Tuttavia, se non trattata per un lungo periodo di tempo, può grave portare a gravi problemi di salute. L'aumento dell'acido gastrico e degli enzimi digestivi non solo irritano la mucosa della gola e del vai respiratori, ma causano anche infiammazioni e danni ai tessuti. Ecco alcuni dei possibili danni a lungo termine. Danni al cord vocale. L'irritazione cronica del cord vocale causata dall'acidità può grave causa problemi vocali permanenti. Se si manifesta con raucedine, voce roca o addirittura con la perdita totale del vibrazioni del cord vocale. Nei casi più gravi, possono formarsi noduli o polipi al cord vocale, che richiedono un intervento chirurgico. Infiammazione dell'esophago, esophageite. L'acido dello stomaco che raggiunge l'esophago e la gola può grave causa infiammazione dell'esophago, anche se il brucia di stomaco non è grave evident. Questa infiammazione cronica può grave causa ulcere, cicatrici e restringimenti dell'esophago, stenosi, rendendo difficile la deglutizione. Esophago di Barrett. Un'altra possibile conseguenza a lungo termine del reflusso silent e grave l'esophago di Barrett. In questa malattia, il tessuto della parte inferiore dell'esophago cambia perché è grave stato danneggiato dagli effetti cronici dell'acido dello stomaco. L'esophago di Barrett aumenta significativamente il rischio di sviluppare un cancro esofageo. Infiammazione cronica della gola. Farinite. L'esposizione ripetuta della gola all'acido dello stomaco provoca un'infiammazione cronica. Farinite. COPUO grave causa mal di gola persistent. Difficoltà a deglutire e irritazione persistent. Se non trattata, questa infiammazione può grave peggiorare e denegare alta zone della gola e del vai respiratori. Disturbi della deglutizione. Dysphagia. L'irritazione persistent del mucos della gola e dell'esophago può grave causa cicatrici e restringimenti, con conseguenti difficoltà di deglutizione. Questa dysphagia può grave avere un impatto significativo sulla vita quotidiana e aumentare il rischio di aspirazione di cibo o liquidi che entrano nella trachea. Danni ai denti. L'aumento dell'acido gastrico può grave denegare anche i denti. Quando l'acido raggiunge la bocca, attacca lo smalto dei denti, causando nell'indebolimento e l'erosione. Si aumenta il rischio di carie, malati gingivali e sensibilità dentale. Aumento del rischio di malati respiratori. L'irritazione continua del via causata dall'acido dello stomaco può grave portare al deterioramento della funzionalità polmonare a diversi malati respiratori, come descritto in dettaglio nella sezione successiva. Il legame tra reflusso silent e malati respiratori. Il reflusso silent non può grave colpire solo la gola e l'esophago,
ma più grave anche difendersi al vi respiratori e corsa danni a lungo termine. Quando l'acido dello stomaco e gli enzimi digestivi raggiungono la trachea, I bronchi o I polmoni, si verificano irritazione e infiammazione del vi respiratori. Ciò provoca una serie di malati respiratori che spesso non sono immediatamente associati al reflusso silent. Asma e sintomi simili all'asma. Esiste una correlazione ben documentata tra reflusso silent e asma. Il reflusso dell'acido gastrico nel vi respiratori più grave scatena o peggiora gli attacchi di asma. Soprattutto nei pazienti che già soffrono di asma. L'acido irrita la mucosa del vi respiratori e provoca la costrizione dei bronchi, che più grave dar origine sintomi quali respiro sibilant, mancanza di respiro e tos. In alcuni casi, I pazienti che in precedenza non soffrivano di asma sviluppano una condizione simile all'asma a causa del reflusso cronico. Bronchite cronica. L'esposizione ripetuta dei bronchi all'acido dello stomaco più grave causa un'infiammazione cronica del viri. Ciò si manifesta spesso sotto forma di bronchite cronica, caratterizzata da tos persistente e produzione di muco. Questa infiammazione dei bronchi più grave porta a infissioni ricorrenti e compromettere nel tempo la funzionalità polmonite. In alcuni casi, l'acido gastrico più grave risale nei polmoni e causa una polmonite chimica, detta polmonite d'aspirazione. Questa forma di polmonite si verifica quando l'acido dello stomaco e gli enzimi digestivi attaccano gli alveoli polmonari e causano infiammazione. La polmonite ab ingestis più grave sia grave richiedere un trattamento medico intensivo. Cronico ostrutivo malacia polmona, BPCO. Esistono prove che il reflusso silent possa peggiorare I sintomi nel persona affetta da bronchopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO. L'acido presente nel vi respiratori favorisce l'infiammazione e porta a un deterioramento della funzionalità polmonare. I pazienti con BPCO che soffrono anche di reflusso silent spesso presentano esacerbazioni più grave frequenti, peggioramento acuto, e sintomi più gravi rispetto a quelli senza problemi di reflusso. Laryngite e problemi al cord vocali. Il reflusso silent più grave porta a un'infiammazione cronica della laringe. Laryngite. Questa infiammazione più grave causa non solo rossidini e problemi vocali, ma più grave anche impedire la respirazione, soprattutto se le corde vocali sono gravemente colpite. Nei casi più gravi, più grave verificarsi mancanza di respiro perché il gonfio della laringe restringe la vie respiratori. Apnea notturna. Esistono anche prove di un legame tra il reflusso silent e l'apnea notturna, una condizione in cui la respirazione si interrompe ripetutamente durante il sonno. Il reflusso più grave irrita la vie respiratori durante il sonno e causa il restringimento o l'ostruzione, peggiorando I sintomi dell'apnea notturna. Goxiolamento retronasale. Il reflusso silent più grave anche causa un'eccessiva produzione di muco nei seni paranasali e nella gola, nota come goxiolamento retronasale. Questo muco lungo la gola e provoca tos persistent, congestione nasale e continuo sciaramento della gola. Il goxiolamento retronasale e grave spesso confusa con reazioni allergiche o infissioni, ma in realtà più grave sia scatenata dal reflusso. Riepilogo.
Il reflusso silent. Secronico e non trattato. Più grave corsa danni a lungo termine veri parti del corpo. Tra cui la cord vocali. L'esophago. I denti e soprattutto le vie respiratori. L'acido gastrico che risale irrita e infiamma le vie respiratori. Il che più grave corsa malati respiratori come asma. Bronchite e polmonite. Per evitare tali complicazioni e grave fondamentale una diagnosi precoce e un trattamento mirato. Capitolo 2. Diagnosi del reflusso silent. Il percorso verso la diagnosi corretta. Medici. Esami e visit. Poiché il reflusso silent. Reflusso laringofaringea. LPR. E grave spesso difficile da diagnosticare perché I sintomi non sono quelli tipici del reflusso classico. La diagnosi corretta richiede un esame attento e la collaborazione con gli specialisti. Ecco I passaggi che I pazienti possono seguire per diagnosticare il reflusso silent. Medico di famiglia o medico di medicina generale. Il primo passo per ottenere una diagnosi e grave solitamente una visita dal medico di famiglia. Poiché I sintomi del reflusso silent. Come tos. Rossadino mal di gola. Non sono specifici. Il medico potrebbe inizialmente sospettare un'altra condizione. Come un raffreddore. Un'allergia o una malattia respiratoria. Tuttavia, se I sintomi persistono o non rispondono ai trattamenti standard, il medico potrebbe prendere in considerazione il reflusso silent e indirizzarvi a uno specialista. Otorinolaringoiatra. Poiché I sintomi del reflusso silent spesso interessano la gola, la voce e le vie respiratori. Il medico otorinolaringoiatra e grave il punto di contatto successivo. L'otorinolaringoiatra esaminera la laringe e la cord vocali per individuare segni di infiammazione o danni causati dal reflusso. Un esame comunemente utilizzato e grave la laringoscopia, che utilizza uno strumento sottile e flessibile dotato di telecamera per esaminare la gola e la laringe. Si possono rilevare arrossamento, gonfiore o altri segni di danni da reflusso. Gastroenterologo. Specialista gastrointestinale. Se l'otorinolaringoiatra conferma il sospetto di reflusso silent. Spesso si consulta un gastroenterologo per determinare la causa esatta e l'entità del reflusso. Un gastroenterologo è grave specializzato nel malati dell'apparato digerente e più grave eseguire esami specifici per confermare la diagnosi. Gli esami più grave comuni includono misurazione del pH nel 24 ore. In questo test, una sonda sottile viene inserita nell'esofago per misurare l'acidità nell'arco di 24 ore. In questo modo si registra esattamente la frequenza e l'intensità del reflusso acido. Questo esame è grave particolarmente utile per determinare il livello di reflusso e se questo sale fino alla gola. Manometria. Questo esame misura la pressione e la funzione degli sfinteri esofagei inferiori e superiori. I muscoli che chiudono l'esofago. Una ridotta funzionalità di questi muscoli più grave indicare un reflusso silent. Esofagogastroduodenoscopia. Endoscopia. Consiste nell'inserimento di un tubo flessibile dotato di telecamera nell'esofago e nello stomaco per rilevare danni ai tessuti, infiammazioni o altri segni di reflusso. L'endoscopia viene seguita soprattutto quando si sospettano complicazioni come l'esofagite o l'esofago di Barrett. Pneumologo. Medico specializzato in malati polmonari.
se I sintomi del reflusso silent interessano la via ai polmoni, cum tos cronica o difficoltà respiratory, e grave possibile consulta uno specialista dei polmoni, numologo. Il numologo assegura dei test respiratori, cum l'aspirometria, test di funzionalità polmonare, per stabilire se il reflusso sta interessando la via. Occasionalmente viene seguita una broncoscopia per esaminare I polmoni e la via alla ricerca di segni di danni da reflusso. Diagnosi per esclusione. Poiché molti sintomi del reflusso silent sono simili ad altre patologie, la diagnosi può grave essere effettuata per esclusione. Prima di diagnosticare il reflusso silent, il medico escluderà altre cause, come asma, infusioni, allergie o disturbi del cord vocali. Domande importanti da porre al medico. Se sospetti di soffrire di reflusso silent, e grave important presentati al medico ben preparato e por la domande giusta. Ti aiuteranno a comprendere meglio la tua condizione e a garantire che tu riceva il trattamento giusto. Domande sulla diagnosi. Cum viene diagnosticato il reflusso silent? Chiedi al tuo medico quali sono I test diagnostici disponibili, cum la piemetria o l'endoscopia, per stabilire se I tuoi sintomi sono causati dal reflusso. I miei sintomi potrebbero essere causati da un'altra patologia. Poiché I sintomi del reflusso silent possono manifestarsi anche in altre patologie. E grave important capire quali altre diagnosi potrebbero essere coinvolti cum e grave possibile escluderò. E grave necessario rivolgersi a uno specialista? Chiedi se e grave necessario un consulto con un otorrinolaringoatra, un gastroenterologo o uno pneumologo per valutare ulteriormente I tuoi sintomi. Quali test sono più grave dati a me? Il medico potrebbe suggerire una serie di esami. E grave important capire quel test fornirà più grave informazioni nel tuo caso specifico. Domande sul trattamento. Quali cambiamenti dietetici consigli per il reflusso silent? Poiché la dieta svolge un ruolo fondamentale nell'alleviare I sintomi del reflusso. E grave opportuno chiedere consigli dietetici specifici per aiutare a ridurre I sintomi. Ho bisogno di farmaci? Sessa. Quali? Scopri I vantaggi e gli svantaggi di farmaci cum gli inibitori della pompa protanica. PPI. O gli antagonisti dei recettori H2E per quanto tempo dovrebbero essere assunti. Alter alla dieta. Si sono altri cambiamenti nello stile di vita che possono aiuta? Il medico può grave consigliarti ulteriori misure. Come ad esempio, evita di mangiare tardi. Tenere la testa sollevata quando si è grave a letto o rida lo stress. Quali sono I rischi dell'assunzione a lungo termine di farmaci contro il reflusso? L'uso a lungo termine di farmaci cum gli inibitori della pompa protanica può grave comporta dei rischi. Chiedere se è grave necessaria una terapia farmacologica a lungo termine e se esistono alternative. Domande sulla prognosi e sul conseguenze a lungo termine. Quanto tempo si vuole perché I sintomi scompaiano dopo il trattamento? Comprendere la rapidità con cui grave possibile aspettarsi un miglioramento dei sintomi e quali misure sono necessari per il controllo a lungo termine. Quali sono le possibili conseguenze a lungo termine se il reflusso silent non viene trattato? E grave important comprendere il rischio di complicazioni a lungo termine. Come esophagite.
problemi al cord vocali o persino cancro esophagia. Cum posso prevenire la ricadute una volta che I sintomi si sono attenuati? Informarsi sul misure preventive per impedire il ritorno del reflusso silent. Riepilogo. Il percorso verso una diagnosi corretta del reflusso silent spesso richede diversi passaggi. Tra cui consulta diversi medici e specialisti e sottoporsi a esami specifici. E grave important essere protevi e por al medico domande specifiche sulla diagnosi, il trattamento e la prevenzione. Per essere certi di ricevere il trattamento giusto ed evita danni a lungo termine. Cum la diagnosi giusta può grave cambia la vita. Una diagnosi corretta del reflusso silent. LPR. Può grave cambiare in modo significativo la vita del persone colpite, che spesso soffrono per anni di sintomi diffusi e difficili da classificare. Questi sintomi, cum tos cronica, mal di gola, rorsidine, difficoltà respiratoria e sensazione di nodo alla gola, compromettono la qualità della vita e spesso portano a diagnosi errata. Tuttavia, una volta identificata la causa essata e avviato un trattamento mirato, molti pazienti riscontrano un miglioramento significativo del loro benessere e della loro qualità di vita. Ecco alcuni dei principali effetti positivi che una diagnosi corretta del reflusso silent può grave avere. Eliminare anni di incertezza. Molti pazienti che soffrono di reflusso silent hanno spesso al spalle una lunga odissea di visite medici. I sintomi possono indicare diversi malati, che spesso portano a diagnosi errata. Cum biasma. Allergia o bronchite cronica. L'incertezza sulla causa dei sintomi può grave essere molto stressante. Una diagnosi chiara da finalmente certezza al persone colpite e met fine al conjecture. Spesso frustrante. Trattamento mirato ed efficace. Dopo una diagnosi chiara, è grave possibile aver misure mirate per trattare il reflusso silent. Di solito questo include cambiamenti nella dieta, evita cibi acidificanti e ricchi di grassi può grave dare un rapido e visibile sollievo dai sintomi. Cambiamenti nello stile di vita, misure come tenere la testa sollevata durante il sonno. Consuma pasti più grave piccoli ed evita di mangiare prima di coricarsi aiutano a controllare I sintomi. Trattamento farmacologico. Se necessario. Farmaci come gli inibitori della pompa protanica. PPI. O gli antagonisti dei recettori H2 possono aiutare a ridurre la produzione di acido nello stomaco e a proteggere la mucosa. Spesso queste misure possono ridurre significativamente o addirittura elimina completamente I sintomi del reflusso. Ciò comporta un notevole miglioramento della qualità della vita e una significativa riduzione di sintomi quali tos, mal di gola o difficoltà respiratorie. Miglioramento della qualità della vita e del benessere. Una volta alleviati o controllati I sintomi del reflusso silent, I pazienti possono riscontrare un miglioramento significativo del loro benessere generale. Disturbi come I disturbi del sonno causati dalla tos notturna o il mal di gola, che ostacolano la comunicazione quotidiana, spesso scompaiono. Ciò si traduce in più grave energia e gioia nella vita di tutti I giorni. Meno diagnosi errate e trattamenti inutili. Una diagnosi errata può grave spesso comporta che I pazienti ricevano trattamenti inutili o addirittura dannosi per un lungo periodo di tempo. Ad esempio,
Chi soffer di tos cronica o difficoltà respiratory vien spesso curato con farmaci per l'asma, inhalatorio antistaminici. Ma questi non danno sollievo se la corsa reale grave un reflusso silent. Con una diagnosi corretta, è grave possibile evita questi trattamenti inutili e adatta la terapia alla corsa effettiva. Prevenzione del complicazioni a lungo termine. Una diagnosi precoce del reflusso silent può grave aiutare a prevenire gravi complicazioni a lungo termine. Il reflusso silent non trattato può grave portare a infiammazione cronica dell'esofago. Esofago di Barrett. Un precursor del cancro esofageo. Problemi polmonari o problemi vocali permanenti. Queste complicazioni possono essere evitate mediante una diagnosi corretta e un trattamento mirato. Ripristino della voce e sollievo dai problemi vocali. Molte persone che soffrono di reflusso silent hanno problemi persistenti alla voce. Cum raucity no voce roca e rota. Può grave essere particolarmente stressant se la persone colpite svolgono lavori in cui la voce gioca un ruolo central. Cum insegnanti, cantanti o persone che lavorano nel settore della comunicazione. Una diagnosi e un trattamento adeguati del reflusso silent possono proteggere le corde vocali e ripristinare la voce, offrendo un enorme sollievo e migliorando la qualità della vita del persone colpite. Riduzione del difficoltà respiratory. I pazienti che soffrono di problemi respiratori dovuti al reflusso silent. Come ad esempio, respiro sibilant. Mancanza di respiro o tos secca persistent. Possono riscontrare un miglioramento significativo della funzionalità polmonare dopo la diagnosi. Il trattamento mirato del reflusso riduce l'irritazione del viri, favorendo una respirazione più grave facile e una riduzione dei sintomi simili all'asma. Sollievo psicologico. Anche problemi di salute cronici come il reflusso silent possono essere stressanti a livello psicologico. Poiché chi ne soffre spesso teme che I sintomi siano più gravi di quanto non siano in realtà o che non miglioreranno mai. Una diagnosi corretta e un trattamento efficace spesso portano anche un notevole sollievo psicologico. La persone colpite sentono di nuovo di avere il controllo della propria salute e possono concentrarsi meglio sulla guarigione. Capitolo 3. Il ruolo della nutrizione nel reflusso silent. Come alcuni alimenti peggiorano I sintomi del reflusso. La dieta gioca un ruolo centrale nello sviluppo e nell'aggravamento dei sintomi del reflusso. Soprattutto nel reflusso silent. LPR. Alcuni alimenti possono aumentare la pressione nello stomaco, aumenta la produzione di acido o indebolire lo sfintere esofageo inferiore, sfintere esofageo, provocando la risalita dell'acido gastrico nell'esofago e nella gola. Si tratta principalmente di alimenti acidificanti. Difficili da digerire o che hanno un effetto rilassante sullo sfintere anal. Cibi acidi. Gli alimenti acidi possono irritare ulteriormente la mucosa della gola e dell'esofago e peggiorare I sintomi del reflusso silent. Gli alimenti acidi includono agrumi come erance, limoni, pompelmi e I loro succhi. Pomodori e prodotti a base di pomodoro cum ketchup. Salsa di pomodoro e succo di pomodoro. Aceto e prodotti contenenti aceto cum condimenti per insalata e marinate. Il consumo di questi alimenti provoca un aumento della produzione di succhi gastrici e può grave irritare la mucosa sensibile della gola e della laringe.
peggiorando I sintomi del reflusso silent. Sibi grassi fritti. Gli alimenti ricchi di grassi fritti ritardano lo svuotamento gastrico e aumentano la pressione nello stomaco, favorendo il reflusso. Tali alimenti possono anche rilassare lo sfintere esofageo, facilitando la risalita degli acidi gastrici. Ciò include cibi fritti cum patatine fritte, cibi fritti, ciambelli fast food, cibi grassi cum carne grassa, sauce cremose, burro e formaggio. Questi alimenti aumentano il rischio di reflusso dell'acido gastrico nell'esofago, che peggiora soprattutto dopo aver consumato pasti abbondanti o grassi. Bevande contenenti caffeina. La caffeina ha un effetto rilassante sullo sfintere esofageo inferiore, favorendo il reflusso dell'acido gastrico. Anche le bevande contenenti caffeina aumentano la produzione di acido nello stomaco. Le bevande problematiche includono caffè compreso il caffè decaffeinato, poiché contiene ancora una piccola quantità di caffeina e acidi. Tè nero e altri tè contenenti caffeina. Cola e bevande analcoliche contenenti caffeina. Queste bevande possono peggiorare I sintomi del reflusso, soprattutto se consumate in grandi quantità o a stomaco vuoto. Alcol. L'alcol ha un duplice effetto negativo sul reflusso silent. Stimola la produzione di acido gastrico e rilassa lo sfintere esofageo inferiore, favorendo il reflusso dell'acido gastrico nella gola. Particolarmente dannosi sono vino, in particolare vino bianco, che ha un'elevata acidità, birra, che aumenta anche la produzione di acido, spiriti che riducono fortemente la tensione dello sfintere. Anche piccole quantità di alcol possono peggiorare significativamente I sintomi, soprattutto se consumate la sera o in concomitanza con pasti ricchi di grassi. Spese piccanti. Le spese piccanti come il peperoncino, il pepe, la paprika e il pepe di cayenne possono irritare la mucosa della gola e dell'esofago e peggiorare I sintomi del reflusso. Promuovono la produzione di acido e irritano la mucosa sensibili. Sciacquolato. Il sciacquolato contiene bromina, una sostanza che rilassa lo sfintere esofageo inferiore, consentendo all'acido dello stomaco di risalire più grave facilmente. Anche il contenuto di grassi del sciacquolato contribuisce a ritardare lo svuotamento gastrico, il che può grave peggiorare I sintomi del reflusso. Spiegato. Sebbene spiegato siano utilizzati come ingredienti salutari in molti piatti, possono scatenare sintomi di reflusso nelle persone sensibili. Promuovono la produzione di acido nello stomaco e possono anche influire sullo sfintere esofageo. Identificare ed evitare I cibi scatenanti. Per ridurre efficacemente I sintomi del reflusso è grave importante identificare ed evitare gli alimenti che possono scatenare il problema. I fattori scatenanti possono variare da persona a persona. Quindi è grave utile prestare attenzione a determinati segnali del corpo e apporta modifiche individuali alla propria dieta. Tenere un diario alimentare. Un diario alimentare aiuta a determinare quali alimenti scatenano o peggiorano I sintomi del reflusso. Tieni traccia di ciò che mangi e di quando si manifestano I sintomi per identificare le correlazioni tra determinati alimenti e il reflusso. In questo modo è grave possibile identificare in modo specifico I singoli alimenti scatenanti. Evitare I cibi più grave comuni. Una volta identificati gli alimenti scatenanti,
dovresti cercare di eliminarli dalla tua dieta o di ridurne al minimo il consumo. I fattori scatenanti più grave comuni includono cibi ricchi di grassi, cibi fritti, con grassa, cibi acidi, agrumi, pomodori, aceto, bevande contenenti caffeina, caffè, cola, tè nero, alcol, spezi piccanti, cioccolato, sipaglio. Prover alternative a bassa acidità. Esistono molti alimenti e alternative a basso contenuto di acidità che possono aiutare a controllare I sintomi del reflusso. Ecco alcuni esempi di alimenti che favoriscono il reflusso. Verge verdi come broccoli, spinaci, cetrioli, zucchine, lattuga. Frutta non agrumata come banane, meloni, peri, mele senza buccia. Con magra come pollo, tacchino e pesce. Prodotti integrali come farina di avena, pane integrale e riso integrale. Tisane come la camomilla o lo zenzero, che hanno un effetto calmante sullo stomaco. Adatta le abitudini alimentari. Altera evita gli alimenti scatenanti. E grave important anche modifica le abitudini alimentari. Pasti più grave piccoli. Evita pasti abbondanti e pesanti che sovraccaricano lo stomaco. E grave meglio mangiare piccole porzioni. Ma più grave frequentemente durante il giorno. Evita di mangiare tardi. Non consuma pasti abbondanti almeno 2 o 3 ore prima di andare a letto. Se consente allo stomaco di digerire meglio il cibo prima di coricarsi. Mangi lentamente. Prenditi il tempo necessario mentre mangi per aiutare il processo digestivo e ridurre la pressione sullo stomaco. Presta attenzione alla tua postura. Non bisogna sdraiarsi subito dopo aver mangiato. Poiché ciò favorisce il reflusso dell'acido gastrico. Si consiglia di rimanere in posizione eretta dopo I pasti e di attendere almeno 30 minuti prima di sdraiarsi. Riepilogo. Alcuni cibi e bevande. Come caffè, cibi grassi, alcol e agrumi. Possono peggiorare I sintomi del reflusso silenzioso aumentando la produzione di acido gastrico. Rilassando lo sfintere o esercitando pressione sullo stomaco. Per tenere sotto controllo I sintomi del reflusso e grave fondamentale evita questi alimenti scatenanti e modifica le proprie abitudini alimentari. Un diario alimenta più grave aiutare a identificare I fattori scatenanti individuali e a rendere più grave efficaci I cambiamenti nella dieta. L'importanza di un equilibrio acido-base equilibrato. Un equilibrio acido-base equilibrato è grave fondamentale per il benessere generale e in particolar modo per controllare I sintomi del reflusso. L'equilibrio acido-base si riferisce all'equilibrio tra sostanze acide e basiche, alkaline, nell'organismo, che è grave regolato da vari meccanismi, come I reni, I polmoni e l'apparato digerente. Se l'equilibrio viene alterato e il corpo elabora troppi alimenti acidificanti. Più grave aumenta la produzione di sacchi gastrici e quindi il reflusso. Alimenti acidificanti e alcalini. Gli alimenti influenzano l'equilibrio acido-base a seconda di come vengono metabolizzati nell'organismo. Alcuni alimenti hanno un effetto acidificante, mentre altri hanno un effetto alcalino, basico. Ecco una panoramica. Alimenti acidificanti. Con I Sol 6. Prodotti lattiero caseari come il formaggio. Alimenti trasformati. Prodotti di farina bianca. Zucchero e dolci. Bevande contenenti caffeina, caffè, cola, alcol, grassi e oli.
Questi alimenti possono aumentare la produzione di acido nello stomaco, aumentando il rischio di reflusso. Un consumo eccessivo di alimenti acidificanti può grave alterare l'equilibrio acido-base e causare un'eccessiva acidificazione dell'organismo. Alimenti alcalini. Frutta, tranne agrumi, in particolare banane, meloni e bacche. Verga, in particolare verga a foglia verde cum spinaci, broccoli e cetrioli. Pata di alta verga a radice. Legumi con moderazione. Prodotti integrali. Noci e semi. Tran le arachidi. Gli alimenti alcalini aiutano a neutralizzare l'acidità nel corpo e favoriscono un ambiente equilibrato che calma il reflusso e protegge la mucosa del tratto gastrointestinale. Il ruolo dell'equilibrio acido-base nel reflusso. Uno squilibrio acido-base può grave portare a una maggiore produzione di acido gastrico e all'irritazione del mucosa, peggiorando I sintomi del reflusso. Un corpo appesantito dall'assunzione di troppi cibi acidificanti spesso non ha sufficienti riserve alcaline per neutralizzare l'acidità. Ciò consente all'acido gastrico di risalire senza ostacoli e contribuisce alla comparsa di sintomi come il reflusso silente. Il consumo regolare di alimenti alcalini aiuta l'organismo a gestire meglio l'eccesso di sacchi gastrici e a ridurre l'infiammazione nel tratto gastrointestinale. Allo stesso tempo si ripristina l'equilibrio, contrastando I sintomi del reflusso. Consigli pratici per un equilibrio acido-base equilibrato. Aumenta l'assunzione di alimenti alcalini. Includi nella tua dieta più grave frutta e verdura, in particolare verga a foglia verde. Un elevato consumo di alimenti alcalini aiuta a neutralizzare l'acido. Bere abbastanza acqua. L'acqua aiuta a eliminare gli acidi in eccesso dal corpo e a mantenere l'equilibrio. Ridurre gli alimenti acidificanti. Evitare il consumo eccessivo di caffè, alcol, cibi lavorati e cibi ricchi di zucchero. Equilibrio nella dieta. Punta a una dieta bilanciata che contenga alimenti alcalini e acidificanti in un rapporto che supporti l'equilibrio acido-base. Perché I farmaci da soli spesso non sono la soluzione. Sebbene farmaci come gli inibitori della pompa protanica, PPI, e gli antagonisti dei recettori H2 siano spesso prescritti per ridurre la produzione di acido nello stomaco. Spesso I farmaci da soli non sono sufficienti a risolvere il problema a lungo termine del reflusso silente. Ecco I motivi per cui I farmaci da soli spesso non sono la soluzione definitiva. Trattare I sintomi invece di combattere la causa. Farmaci come gli inibitori della pompa protanica e gli antagonisti dei recettori H2 riducono la quantità di acido gastrico prodotto, il che può grave alleviare I sintomi del reflusso nel breve termine. Tuttavia, non affrontano la causa alla base del reflusso. Come una dieta non sana, l'obesità, lo stress o uno sfintere esofageo indebolito. Se non si modifica lo stile di vita o la dieta, il problema persistere e I sintomi del reflusso potrebbero ripresentarsi dopo l'interruzione della terapia farmacologica. Effetti collaterali a lungo termine. L'uso a lungo termine di inibitori della pompa protanica e di altri farmaci che sopprimono l'acidità può grave portare a effetti collaterali indesiderati, come carenze nutrizionali. La riduzione della produzione di sacchi gastrici può grave compromettere l'assorbimento di nutrienti importanti come calcio, magnesio e vitamina B12.
Il che più grave portare carenze problemi di salute a lungo termine. Ad esempio osteoporosi. Aumento del rischio di infezioni. L'acido gastrico svolge un ruolo importante nella protezione dall'infezione perché uccide I patogeni presenti nello stomaco. La soppressione a lungo termine della produzione di acido più grave aumenta il rischio di infezioni gastrointestinali. Tra cui una maggiore suscettibilità a batteri come il Clostridium difficile. Produzione di acido di rimbalzo. Dopo l'intrusione degli inibitori della pompa protonica. Più grave verificasi un aumento della produzione di acido. Che più grave peggiora I sintomi del reflusso. Questo fenomeno è grave chiamato ipersecrezione di rimbalzo e più grave peggiora il problema. Nessuna soluzione per lo stile di vita e I fattori nutrizionali. Gran parte dei sintomi del reflusso sono causati da abitudini di vita e di alimentazione non salutari. Fattori quali il consumo eccessivo di alcol, il consumo di cibi grassi o acidi, il fumo e lo stress contribuiscono in modo significativo al reflusso. I farmaci possono alleviare I sintomi, ma se non si interviene su questi fattori, la causa sottostante rimane. Un sollievo duraturo di sintomi più grave sia ottenuto solo modificando la dieta e le abitudini di vita. Dipendenza dai farmaci per tutta la vita. Se I pazienti si affidano esclusivamente ai farmaci per curare il reflusso, si è grave il rischio che ne diventino dipendenti a lungo termine. Molte persone assumono inibitori della pompa protonica per anni senza affrontare la causa sottostante. Si porta spesso a una dipendenza da questi farmaci che dura tutta la vita e a un ciclo in cui I sintomi si ripresentano ogni volta che si interrompe l'assunzione del farmaco. Gli approxialistici offrono soluzioni a lungo termine. Il trattamento del reflusso silente dovrebbe dotare un approccio olistico che si basi non solo sui farmaci ma anche su cambiamenti permanenti dello stile di vita. Ciò include cambiamenti nella dieta, una dieta povera di acidi, ricca di frutta e verdura fresca e con pochi cibi ricchi di grassi o trasformati più grave alleviare il reflusso in modo permanente. Controllo del peso. Il sovrappeso aumenta la pressione sullo stomaco. Il che più grave peggiora il reflusso. La perdita di peso più grave aiuta a ridurre I sintomi. Gestione dello stress. Lo stress più grave aumenta la produzione di succhi gastrici e compromette la digestione. Tecniche di rilassamento come lo yoga, la meditazione o gli esercizi di respirazione possono aiutare a controllare I sintomi del reflusso. Cambiamenti nelle abitudini alimentari. Consuma pasti più grave piccoli. Mangia lentamente ed evita di mangiare tardi più grave rida lo sforzo a cui grave sottoposto l'apparato digerente e alleviare il reflusso. Riepilogo. L'equilibrio acido-base è grave fondamentale per controllare I sintomi del reflusso. Assumere farmaci da soli più grave aiuta nel breve termine, ma non risolve il problema alla radice. Sebbene farmaci come gli inibitori della pompa protonica sopprimono la produzione di succhi gastrici, comportano rischi a lungo termine e non prevengono la ricadute. Per risolvere definitivamente il reflusso silente è grave necessaria una strategia completa che comprenda dieta, stile di vita e gestione dello stress. Solo attraverso un approccio olistico è grave possibile ottenere un sollievo duraturo dei sintomi. Capitolo 4.
la base della nutrizione per il reflusso silent. Cosa mangia, sibi che leniscono lo stomaco, nel reflusso silent. LPR. La scelta degli alimenti giusti gioca un ruolo fondamentale nell'alleviare I sintomi del sollievo allo stomaco. Alcuni alimenti aiutano a neutralizzare l'acido dello stomaco, a proteggere la mucosa e a ridurre l'infiammazione. Questi alimenti sono facilmente digeribili, causano una produzione di acido minima o nulla e aiutano a mantenere l'equilibrio acido-base nell'organismo. Farina di avena. L'avena è grave ricca di fibre ed è grave un'ottima scelta per una colazione leggera. Assorbono l'eccesso di sacchi gastrici e garantiscono una sazietà duratura senza affaticare lo stomaco. Anche l'avena è grave alcalina e favorisce una sana digestione. Banane. Le banane sono un frutto alcalino che lenis lo stomaco e ne riequilibra il pH. Hanno un basso contenuto di acidità e possono aiutare a proteggere la mucosa dell'esofago e della gola. Forniscono inoltre nutrienti importanti come potassio e fibre. Zenzero. Lo zenzero è grave un antinfiammatorio naturale e più grave lenire lo stomaco. Aiuta la digestione e riduce la nausea e l'acidità di stomaco. Unita sana allo zenzero o piccole quantità di zenzero fresco possono aiutare ad alleviare I sintomi del reflusso. Verge verdi. La verge verde come spinaci, broccoli, cetrioli, zucchini e fagiolini sono alcalinizzanti. Povere di grassi e ricche di fibre. Queste verge sono facili da digerire e aiutano a neutralizzare l'acido dello stomaco. Contengono anche importanti vitamine e minerali che favoriscono la digestione. Meloni. I meloni. Come il melon verde, l'anguria e il melon cantalupo. Sono alcalinizzanti e contengono molta acqua. Il che aiuta a diluire la concentrazione di acido nello stomaco. Sono delicati sullo stomaco. Motivo per cui si adattano bene una dieta contro il reflusso silent. Patate. Bolite. Le patate sono un alimento delicato e alcalinizzante. Le patate cotte, senza grassi o condimenti piccanti, leniscono lo stomaco e, inserite in un pasto leggero e povero di grassi, possono ridurre il reflusso. Le patate contengono anche fibre, che aiutano la digestione. Prodotti integrali. Gli alimenti integrali come riso integrale, quinoa, pane integrale e farci di avena sono ricchi di fibre e aiutano a lenire lo stomaco assorbendo l'acido in eccesso. Favoriscono una sana digestione e forniscono energia a lungo termine senza affaticare lo stomaco. Carne magra e pesce. La carne magra, come il petto di pollo o il tacchino, e I pesci magri come il salmone o il merluzzo sono buone fonti di protein che non sovraccaricano lo stomaco. Questi alimenti sono poveri di grassi e facili da digerire, il che aiuta a tenere sotto controllo la produzione di sacchi gastrici. È grave important prepara questi alimenti al vapore o al forno, senza salsa spesi grass. Tisane. Tisane come la camomilla, il finocchio o lo zenzero hanno un effetto calmante sullo stomaco e aiutano a regolare l'acidità di stomaco. Questi tè non contengono caffeina, che potrebbe peggiorare il reflusso, e aiutano a rilassare il sistema digerente. Mandorle, non salad. Le mandorle hanno un effetto alcalinizzante e possono aiutare a neutralizzare l'eccesso di acido gastrico. Sono una fonte sana di grassi insaturi e protein. Tuttavia, è grave important consumerle con moderazione.
Poiché la frutta secca e grave generalmente ricca di grassi, che potrebbero scatenare sintomi di reflusso se consumati in eccesso. Dito a basso contenuto di acido. Cum farla bene. Una dieta povera di acidità mira a seguire alimenti che producono poco o niente acido o che riducono I livelli di acidità nello stomaco e nel corpo. Copuo grave aiutar ad alleviare I sintomi del reflusso silente a favorire la salute digestiva a lungo termine. Ecco I principi essenziali di una dieta iposida e suggerimenti su come implementarli in modo efficace. Evita cibi acidificanti. Bisogna evitare in larga misura o ridanotevolmente gli alimenti acidificanti. Poiché possono stimolare la produzione di sacchi gastrici e peggiorare I sintomi del reflusso. Tra questi alimenti rientrano agrumi, errands, limoni, pompelmi, pomodori e prodotti a base di pomodoro, ketchup, sauce di pomodoro, caffè e bevande contenenti caffeina, alcol, in particolare vino e birra, cibi grassi e fritti, spese piccanti cum peperoncino, pepe sauce piccanti, al cioccolato e zuccherini. Riducendo l'assenzione di questi alimenti, si riduce la produzione di acido nello stomaco, riducendo al minimo l'irritazione dell'esofago e della gola. Preferire cibi alcalinizzanti. Una dieta povera di acidità prevede il consumo regolare di alimenti alcalinizzanti che aiutano a bilanciare il livello di pH nel corpo e a neutralizzare l'eccesso di acidità. Esempi di alimenti alcalini sono verge verdi, spinaci, broccoli, cetrioli, verge de radice, carrot, pata dolci, legumi, lenticchie, fagioli. Prodotti integrali, fiocchi di avena, riso integrale, diversi dagli agrumi, banane, meloni, bac, tisane, camomilla, finocchio, zenzero. Questi alimenti favoriscono un ambiente alcalino nello stomaco e alleviano I sintomi del reflusso. Pasti più grave piccoli. Più grave frequenti durante il giorno. I pasti abbondanti aumentano la pressione sullo stomaco. Il che più grave favorire il reflusso dell'acido gastrico. In vece di tre pasti abbondanti. E grave consigliabile consumo pasti più grave piccoli e più grave frequenti nell'arco della giornata. Se aiuta lo stomaco a digerire il cibo in modo più grave efficiente e riduce il rischio di sintomi di reflusso. Mangia lentamente e mastica bene. Mangia lentamente e consapevolmente favorisce la digestione e riduce il rischio di reflusso. Mastica bene aiuta a scompor meglio il cibo e a facilita la digestione. Con conseguente riduzione della produzione di acido gastrico. Bere abbastanza acqua. Bere abbastanza acqua aiuta a diluire l'acido nello stomaco e a riequilibrare il pH del corpo. Si consiglia di bere acqua a piccoli sorsi durante il giorno piuttosto che consumare grandi quantità in una volta sola. Evitare I pasti tardivi. Mangia tardi, soprattutto poco prima di andare a dormire, aumenta il rischio di reflusso perché lo stomaco non ha abbastanza tempo per digerire il cibo prima di coricarsi. Si consiglia di non consumare pasti abbondanti almeno 2 o 3 ore prima di andare a letto. Solleva la testa durante il sonno. Quando dormi. La testa dovrebbe essere leggermente sollevata per impedire il reflusso dell'acido gastrico. Questo più grave essere ottenuto utilizzando cushioni speciali o sollevando la testata del letto. Tecniche di gestione dello stress e di rilassamento.
Lo stress pu grave aumenta la produzione di sacchi gastrici e peggiora I sintomi del reflusso. Pratish cum lo yoga. La meditazione ogli esercizi di respirazione profonda possono aiutare a ridurre lo stress e a calmare l'apparato digerente. Riepilogo. Gli alimenti che leniscono lo stomaco. Cum fiocchi di avena, verga verdi e tisane. Sono ideali per alleviare I sintomi del reflusso. Una dieta povera di acidità si concentra sul favorire gli alimenti alcalinizzanti ed evita quelli acidificanti. Anche cambia le abitudini alimentari. Ad esempio consuma pasti piccoli e frequenti e mangia lentamente. Aiuta ad alleviare I sintomi. In combinazione con una quantità sufficiente di acqua e tecniche di rilassamento. Una dieta povera di acidità pu grave aiuta a contrastare il reflusso silent nel lungo termine. I migliori nutrienti per una sana digestione. Una digestione sana e grave fondamentale per il benessere e il controllo dei sintomi del reflusso. Soprattutto nel caso del reflusso silent. LPR. Alcuni nutrienti favoriscono la digestione. Proteggono la mucosa del tratto gastrointestinale e promuovono una sana flora intestinale. Ecco I migliori nutrienti che favoriscono una sana digestione. Fibra. La fibra è grave essenziale per una sana digestione perché regola l'attività intestinale. Facilita I movimenti intestinali e supporta la flora intestinale. Esistono due tipi di fibra, solubili e insolubili, entrambi importanti per la digestione. Fibra solubile. Questa fibra lega l'acqua e forma una sostanza gelatinosa nel tratto digerente, che ammorbidisce la feci e rallenta la digestione. Contribuiscono ad abbassare I livelli di colesterolo e a favorire un ambiente intestinale sano. Le fonti di fibra solubili includono farina di avena, semi di lino, mele, caroti e legumi. Fibra insolubili. Queste fibre favoriscono il movimento del cibo attraverso il tratto digerente e aiutano a prevenire la steticezza. Accelerano il trasporto del scorie e impediscono al sostanze nocive di accumularsi nell'intestino. Buone fonti includono cereali integrali, noci, semi e verga cum broccoli e verga a foglia verde. Una dieta ricca di fibre aiuta a mantenere attivo il tratto gastrointestinale e riduce il rischio di problemi digestivi cum steticezza, gonfiore o brucia di stomaco. Probiotici. I probiotici sono colture batteriche vive che supportano la flora intestinale e favoriscono l'equilibrio dei batteri buoni nell'apparato digerente. Una flora intestinale sana e grave fondamentale per la digestione. Aiuta a ridurre l'infiammazione e a rafforzare il sistema immunitario. Fonti di probiotici. Yogurt con fermenti lattici vivi. Kefir. Croti. Kimchi. Kombucha e altri alimenti fermentati contengono probiotici. Aiutano a regolare l'equilibrio dei microrganismi nell'intestino e a prevenire I disturbi digestivi. I probiotici sono particolarmente utili per le persone che soffrono frequentemente di problemi digestivi o disturbi della flora intestinale dovuti ad antibiotici o cattive abitudini alimentari. Prebiotici. I prebiotici sono componenti alimentari indigeribili che promuovono la crescita e l'attività dei batteri intestinali sani. Fungono da cibo per I probiotici e aiutano a mantenere sano il microbioma intestinale. Fonti di prebiotici. I migliori alimenti prebiotici sono aglio, siple, pori, asparagi, banane, avena e topinamba.
Questi alimenti favoriscono la crescita di batteri benefici nell'intestino, con effetti positivi sulla digestione e sulla salute generale. I prebiotici nella dieta non solo migliorano la digestione, ma aiutano anche ad alleviare I sintomi del reflusso riequilibrando il sistema gastrointestinale. Acidi grassi omega 3. Gli acidi grassi omega 3 hanno proprietà antinfiammatorie che leniscono la mucosa dello stomaco e dell'intestino e riducono l'infiammazione. Nel persone affette da reflusso silent, gli acidi grassi omega 3 possono aiutare a ridurre l'infiammazione nel tratto gastrointestinale e favorire la digestione. Fonti di acidi grassi omega 3. I pesci grassi come salmone, sgombro, herring, noci, semi di chia e semi di lino sono ricchi di acidi grassi omega 3. Manga cibi ricchi di omega 3 può grave aiutare a ridurre l'infiammazione nel sistema gastrointestinale e ad alleviare I sintomi del reflusso. Magnesio. Il magnesio è grave un minerale important per il rilassamento muscolare nell'apparato digerente. Favoris il corretto funzionamento dei muscoli del tratto digerente, compresa l'evacuazione intestinale, e aiuta a prevenire la statecesa. Una carenza di magnesio può grave causa problemi digestivi come crampi e statecesa. Fonti di magnesio. La verdura foglia verde spinaci, beetola, la frutta secca, I semi, I cereali integrali, la banana e gli avocado sono ottime fonti di magnesio. Il magnesio contribuisce a una digestione regolare supportando la muscolatura del tratto digerente e favorendo la regolarità dei movimenti intestinali. Zinco. Lo zinco è grave un oligoelemento important per la guarigione e la protezione del mucosa del tratto gastrointestinale. Favoris la rigenerazione dei tessuti e supporta la produzione di enzimi digestivi necessari alla scomposizione dei nutrienti. Fonti di zinco. Ostrich, manzo, sisi. Semi di zucca e fiocchi di avena sono buone fonti di zinco. Livelli adeguati di zinco aiutano a mantenere la salute del tratto digerente e favoriscono la rigenerazione del mucosa danneggiato. Il che è grave particolarmente utile per combattere I sintomi del reflusso. Vitamina D. La vitamina D svolge un ruolo fondamentale per il sistema immunitario e la salute dell'apparato digerente. Aiuta a regolare la risposta infiammatoria nell'organismo, il che può grave essere utile nei casi di reflusso silent e altri disturbi digestivi. Fonti di vitamina D. Oltre alla luce sola, anche I pesci grassi come il salmone e lo sgombro, non che I latticini fortificati, sono buone fonti di vitamina D. Livelli adeguati di vitamina D favoriscono la salute generale e contribuiscono al normale funzionamento dell'apparato digerente. Acqua. Bere abbastanza acqua è grave fondamentale per la digestione e il benessere generale. L'acqua aiuta il cibo a passare attraverso il tratto digerente. Protegge la mucosa e diluisce I sacchi digestivi nello stomaco, riducendo cosa l'acidità. Soprattutto per la persona affetta da reflusso silent. È grave important bere abbastanza acqua per neutralizzare l'acido dello stomaco. Per favorire il processo digestivo, si consiglia di bere piccole quantità di acqua durante il giorno, piuttosto che grandi quantità tutte in una volta. Riepilogo. I nutrienti migliori per una sana digestione includono fibre, probiotici e prebiotici, che favoriscono l'attività intestinale e l'equilibrio della flora intestinale. Gli acidi grassi omega 3. Il magnesio.
lo zinco e la vitamina D aiutano a ridere l'infiammazione, a proteggere la mucosa favorire una sana digestione. Anche bere abbastanza acqua e grave fondamentale per regolare l'acidità di stomaco e facilita la digestione. Una dieta equilibrata contenente questi nutrienti più grave non solo migliora la digestione, ma anche alleviare I sintomi del reflusso e promuovere il benessere generale a lungo termine. Esempi di piani nutrizionali per la vita quotidiana. Un regime alimentare equilibrato per il reflusso silente dovrebbe mirare allenare lo stomaco, favorire la digestione e alleviare I sintomi del reflusso. Ecco un programma giornaliero con suggerimenti per colazione, pranzo, cena. Non c'è spuntini e piccoli pasti ricchi di alimenti ricchi di nutrienti, a basso contenuto di acidità e salutari per lo stomaco. Colazione. Fiocchi di avena con banana e mandorle. Ingredienti. Fiocchi di avena. Latte di mandorle. 1 banana tagliata a fette. Mandorle non salad. Tritate. Semi di lino. Perche e grave utile. L'avena e grave ricca di fibre e aiuta ad assorbire l'excesso di acido gastrico. La banana ha un effetto lenitivo sullo stomaco e alcalinizzante, mentre la mandorle e I semi di lino forniscono acidi grassi omega 3, dal proprietà antinfiammatorie. Toast integral con avocado. Ingredienti. 1 fetta di pane integral, 1/2 avocado sciacquiato, un pizzico di sale e succo di limone. Perche e grave utile. L'avocado e grave povero di grassi ed e grave alcalino. Il che lenis lo stomaco. Il pane integral fornis fibre preziose che favoriscono la digestione. Frullato verde con spinaci e cetriolo. Ingredienti. 1 manciata di spinaci. 1/2 cetriolo. 1 mela. Sbucciata. 1 cucchiaio di semi di chia. 200 ml di acqua. Perche e grave utile. Gli spinaci e il cetriolo sono alcalini e facili da digerire. La mela ha una leggera dolcezza e I semi di chia contengono acidi grassi omega 3 che proteggono la mucosa. Pranzo. Pollo alla griglia con quinoa e verdure al vapore. Ingredienti. Filetto di pollo alla griglia. Magro. 1/2 tazza di quinoa. Verdure al vapore. Broccoli. Carrot. Zucchine. Perche aiuta. Il pollo magro e grave facile da digerire e povero di grassi. La quinoa fornis fibre ed e grave alcalinizzante. Mentre le verdure sono ricche di vitamini e minerali che aiutano la digestione. Insalata di pata dolce con sisi. Ingredienti. Pata dolce cotta. A cubetti. Sisi in scatola. Scolati. Fogli di spinaci. Olio di oliva. Un pizzico di sale. Perche e grave utile. Le pata dolci sono alcalinizzanti e ricche di fibre, mentre I sisi contengono prebiotici che promuovono la salute della flora intestinale. Sciatola di riso con salmone e avocado. Ingredienti. Riso integral. Salmone al forno. Acidi grassi omega 3. Avocado. Cetriolo. Sesamo. Perche e grave utile. Il salmone contiene acidi grassi omega 3, che hanno proprietà antinfiammatorie, mentre il riso integrale e grave ricco di fibre e l'avocado lenis lo stomaco. Cena. Pesce al vapore con patate e verdure verdi. Ingredienti. Merluzzo o lucia perca al vapore. Patate less. Broccoli al vapore e fagiolini. Perche aiuta. Il pesce cotto a vapore e grave facile da digerire e povero di grassi.
la patat l'enescono lo stomaco e la verga verdi hanno un effetto alcalinizzante favoriscono una sana digestione. Tagliatelle di zucchine con tacchino macinato e sostituto del pomodoro. Ingredienti. Tagliatelle di zucchine. Spiralizzate. Tacchino macinato magro. Sostituto del pomodoro. Ad esempio una salsa a base di paprika. Olio di oliva. Perché grave utile. La tagliatelle di zucchine sono leggeri alkaline. Mentre la carne di tacchino e grave povera di grassi e facilmente digeribile. Il sostituto del pomodoro evita l'acidità presente nei pomodori. Zuppa di lenticchie con carote e sedano. Ingredienti. Lenticchie rosse. Carote. Sedano. Un pizzico di curcuma. Herb aromatisch cum il prezzemolo. Perché grave utile. Le lenticchie sono una buona fonte di fibri prebiotici, mentre la carote e il sedano sono alcalinizzanti e aiutano la digestione. La curcuma ha proprietà antinfiammatorie. Spuntini e piccoli pasti. Noci e semi non salati. Ingredienti. Mandorle. Noci. Semi di girasole. Perché grave utile. La frutta secca e I semi sono ricchi di grassi sani e fibre. La mandorle hanno anche un effetto alcalinizzante che calma lo stomaco. Consumati in piccole quantità. Sono ideali come spuntino. Fette di mela con burro di mandorle. Ingredienti. 1 mela. Sbucciata e tagliata a fette. 1 cucchiaio di burro di mandorle. Perché grave utile. Le mele sono ricche di fibri povere di acidi, mentre il burro di mandorle fornisce grassi sani che sono delicati sullo stomaco. Cetriolo con hummus. Ingredienti. Fette di cetriolo fresco. Hummus di sisi. Perché grave utile. I cetrioli sono alcalinizzanti e facili da digerire. Mentre il hummus contiene prebiotici che promuovono la salute intestinale. Crackers integrali con salsa di avocado. Ingredienti. Crackers integrali. Avocado sciacquiato. Un pizzico di sale. Perché grave utile. I cracker integrali forniscono fibri l'avocado ha proprietà alcalinizzanti che leniscono lo stomaco e aiutano la digestione. Crackers di riso con quark. Ingredienti. Crackers di riso non salati. Quark magro. Perché grave utile. I cracker di riso sono leggeri e poveri di grassi. Mentre la ricotta e grave una buona fonte di protein che leniscono lo stomaco e sono facili da digerire. Riepilogo. Questo piano alimenta quotidiano per combattere il reflusso silenzioso prevede pasti facilmente digeribili e ricchi di nutrienti che aiutano a lenire lo stomaco e ad alleviare I sintomi del reflusso. Alimenti come l'avena. La carne magra. La verga alcaline e I grassi sani come l'avocado o il pesce ricco di omega 3 favoriscono la digestione e promuovono un sano equilibrio nel tratto gastrointestinale. Capitolo 5. Cibi da evita. Alimenti acidificanti. Perché peggiorano il problema. Gli alimenti acidificanti sono quelli che lasciano residui acidi nell'organismo dopo la digestione e il metabolismo e stimolano la produzione di succhi gastrici. Questi acidi aggiuntivi possono peggiorare significativamente I sintomi del reflusso silente, LPR. Perché irritano lo stomaco e l'esofago e favoriscono il reflusso. Il consumo di questi alimenti induce lo stomaco a produrre più grave acido, aumentando il rischio che l'acido gastrico risalga nell'esofago e nella gola.
Motivi per cui gli alimenti acidificanti peggiorano il reflusso. Aumento della produzione di succhi gastrici. Gli alimenti acidificanti favoriscono la produzione di succhi gastrici, aumentando il rischio che l'acido superi lo sfintere esofageo e risalga in gola. Ciò provoca irritazione e infiammazione nella gola, nella laringe talvolta anche nel vie respiratori, scatenando I tipici sintomi del reflusso come tosse, mal di gola e rossadine. Indebolimento dello sfintere esofageo inferiore. Lo sfintere esofageo inferiore è grave il muscolo che separa lo stomaco dall'esofago e normalmente impedisce all'acido gastrico di risalire. Alcuni alimenti acidificanti indeboliscono questo muscolo, facendo sì che l'acido dello stomaco refluisca più grave facilmente nell'esofago, provocando sintomi di reflusso, irritazione del mucose. Gli acidi e le sostanze irritanti contenuti negli alimenti acidificanti possono irritare direttamente la mucosa dell'esofago, della gola e persino del vie respiratori. Ciò peggiora I sintomi del reflusso silente e spesso provoca infiammazione, bruciore e fastidio. Sovraccaricare l'apparato digerente. Gli alimenti acidificanti mettono a dura prova l'apparato digerente, il che può grave causare un ritardo nello svuotamento gastrico. Quando lo stomaco lavora più grave lentamente, aumenta il rischio che l'acido gastrico risalga nell'esofago. Esempi di alimenti acidificanti: agrumi, erance, limoni, pompelmi e I loro succhi sono molto acidi e possono aumentare significativamente la produzione di succhi gastrici. Pomodori e prodotti a base di pomodoro. Pomodori, salsa di pomodoro, ketchup e prodotti simili hanno un elevato contenuto di acidità e aggravano I sintomi del reflusso. Cibi lavorati e fritti. Mettono a dura prova lo stomaco e aumentano la produzione di acido, rallentando al contempo la digestione. Cibi ricchi di zucchero. Lo zucchero può grave aumenta la produzione di acido nello stomaco e andrebbe evitato o ridotto. Caffè. Alcol e cioccolato. La incidi più grave comuni. Alcuni stimolanti come caffè, alcol e cioccolato sono considerati particolarmente problematici nei casi di reflusso silente, in quanto possono scatenare o peggiorare il reflusso. Questi alimenti di consumo comune sono spesso difficili da evitare, ma I loro effetti sullo stomaco e sull'esofago li rendono tra le incidi più grave comuni quando si tratta di combattere I sintomi del reflusso. Caffè. Il caffè è grave uno dei fattori scatenanti più grave comuni dei sintomi del reflusso. Ciò è grave dovuto a diversi fattori. Anche il caffè decaffeinato può grave peggiorare il problema. Perché il caffè peggiora il reflusso. Acidità. Il caffè contiene acidi che possono stimolare la produzione di succhi gastrici e irrita la parete dello stomaco. Ciò aumenta la quantità di acido nello stomaco e favorisce la risalita dell'acido nell'esofago. Caffeina. La caffeina è grave uno stimolante che rilassa lo sfintere esofageo inferiore. Ciò significa che il muscolo non riesce più grave impedire in modo altrettanto efficace il reflusso dell'acido gastrico. Effetto pro-infiammatorio. Il caffè può grave aumentare l'infiammazione nel tratto digerente e peggiorare I sintomi del reflusso silente. Alternativa.
la tisane cum la camomillo o il finocchio hanno un effetto lenitivo sullo stomaco e rappresentano una buona alternativa per le persone sensibili al caffè. Alcol. L'alcol è grave uno dei fattori scatenanti più grave comuni e potenti dei sintomi del reflusso. Anche piccole quantità di alcol possono peggiorare I sintomi. Perché l'alcol peggiora il reflusso. Rilassamento dello sfintere esofageo inferiore. L'alcol indebolis lo sfintere esofageo, facilitando il reflusso dell'acido gastrico nell'esofago. Ciò favoris la risalita dell'acido e provoca sintomi quali mal di gola, tos e rorsidine. Aumento della produzione di acido gastrico. L'alcol stimola la produzione di acido gastrico, aumentando il rischio di reflusso. Effetto irritante sul mucose. L'alcol può grave irrita direttamente la mucosa sensibile dell'esofago e della gola e causa infiammazioni. Ciò può grave peggiorare I sintomi del reflusso, soprattutto se si consuma regolarmente alcol. Tipi di alcol particolarmente dannosi. Birra e vino hanno un elevato contenuto di acidità, che aumenta I sintomi del reflusso. La bevanda alcolische forti come il whisky o il rum indeboliscono lo sfintere. Alternativa. Al posto dell'alcol si può grave bere acqua naturale. Tisane o bevanda alkaline come il latte di mandorle diluito. Sciocolato. Un altro dolcetto che può grave scatenare o peggiorare il reflusso e grave il sciocolato. Principalmente a causa dei suoi ingredienti. Teobromina e grassi. Perché il sciocolato peggiora il reflusso. Teobromina. Questa sostanza, presente nel sciocolato, rilassa lo sfintere esofageo inferiore, aumentando cosa il rischio che l'acido dello stomaco risalga nell'esofago. Caffeina. Anche il cioccolato contiene piccole quantità di caffeina, che può grave indebolire ulteriormente lo sfintere anal. Alto contenuto di grassi. Il cioccolato, in particolare quello al latte, contiene molti grassi. I grassi rallentano la digestione, ritardando lo svuotamento gastrico. Ciò aumenta la pressione nello stomaco e può grave favorire il reflusso acido. Alternativa. Per alcune persone il cioccolato fondente, con un contenuto inferiore di grassi e zuccheri, potrebbe rappresentare una scelta meno problematica. Tuttavia, è grave opportuno consumarlo con moderazione per evitare I sintomi del reflusso. Riepilogo. Gli alimenti acidificanti, come agrumi, pomodori e zucchero, aumentano la produzione di succhi gastrici e indeboliscono lo sfintere esofageo inferiore, il che può grave peggiorare I sintomi del reflusso silent. Stimolanti cum caffè. Alcol e cioccolato sono tra le incidi più grave comuni, poiché scatenano o peggiorano il reflusso. Caffè e cioccolato contengono acidi e stimolanti che aumentano la produzione di acido e rilassano lo sfintere esofageo, mentre l'alcol stimola la produzione di acido gastrico e irrita l'esofago. Evitare o ridere questi alimenti è grave fondamentale per alleviare e controllare I sintomi del reflusso nel lungo termine. Cibi grassi, fritti e trasformati. Gli alimenti grassi, fritti e altamente lavorati sono noti per scatenare I sintomi del reflusso, in particolar modo il reflusso silent, LPR. Questi alimenti mettono a dura prova lo stomaco, aumentano la produzione di succhi gastrici e ritardano la digestione.
Ecco una spiegazione più grave dettagliata del motivo per cui questi alimenti sono problematici ed compeggioranno I sintomi del reflusso. Cibi grassi. Gli alimenti grassi, soprattutto quelli contenenti acidi grassi saturi e trans, rallentano lo svuotamento gastrico. Quando il cibo rimane nello stomaco più grave a lungo, aumenta la pressione sullo sfintere esofageo inferiore, aumentando il rischio che l'acido dello stomaco risalga nell'esofago. Esempi: burro, formaggio, sauce cremosa, con grassa, fast food, patatine fritte, pizza e prodotti da forno come croissant o pasta sfoglia. Cibi fritti. I cibi fritti sono particolarmente difficili da digerire perché contengono molti grassi e lo stomaco impiega più grave tempo a elaborarli. Ciò provoca un aumento della produzione di acido gastrico e più grave indebolire lo sfintere esofageo inferiore, favorendo il reflusso dell'acido gastrico nell'esofago. Esempi: patatine fritte, pollo fritto, silambelle, anelli di sapala fritti, tempura e involtini primavera. Alimenti trasformati. Gli alimenti altamente trasformati contengono spesso grandi quantità di grassi, sale, zucchero e additivi artificiali che mettono a dura prova la digestione. Questi alimenti non solo sono difficili da digerire, ma possono anche favorire l'infiammazione del tratto digerente e aumenta la produzione di sacchi gastrici. Inoltre, molti alimenti trasformati contengono grassi trans, che indeboliscono lo sfintere anal. Esempi: piatti pronti, pizza surgelata, hot dog, salsicce, patatine fritte, su pronti, biscotti, dolci umi, cereali per la colazione con un alto contenuto di zucchero. Effetti sul reflusso. Svuotamento gastrico ritardato. I cibi grassi e fritti rimangono nello stomaco più grave a lungo, aumentando la pressione sullo sfintere esofageo e favorendo il reflusso. Indebolimento dello sfintere. I grassi e alcuni additivi presenti negli alimenti trasformati indeboliscono lo sfintere esofageo inferiore, consentendo all'acido dello stomaco di risalire più grave facilmente. Aumento della produzione di sacchi gastrici. Questi alimenti stimolano la produzione di sacchi gastrici, aumentando il rischio di sintomi di reflusso come tosse, mal di gola e rossadine. Consigli per rendere più grave facile l'astinenza. Per molte persone rinunciare a cibi grassi, fritti e lavorati più grave sia una sfida, soprattutto se sono abituati a queste abitudini. Ecco alcuni consigli utili per evitare più grave facilmente questi alimenti e promuovere una dieta sana e adatta allo stomaco. Trova alternative più grave sane. In vez di rinunciare completamente ai tuoi cibi preferiti, cerca alternative più grave sane. Cuocere al forno anziché friggere. Molti alimenti che solitamente vengono fritti possono essere cotti anche in forno per ridurre il contenuto di grassi. Ad esempio, è grave possibile preparare la patata al forno invece che come patatine fritte. USA grassi più grave sani. Quando cucini, USA grassi più grave sani. Come l'olio di oliva o l'olio di avocado. Che sono più grave facili da digerire e causano meno problemi rispetto ai grassi saturi e ai grassi trans. Alternative a basso contenuto di grassi. Segli latticini magri. Come yogurt magro o formaggio magro. E carne magra. Pollo o tacchino senza pelle.
per ridere l'ascensione di grassi. Cambia lentamente. Per rendere l'astinenza più grave sostenibile. I cambiamenti nella vita devono essere graduali. Un passo alla volta. Inizia riducendo alcuni alimenti particolarmente grassi o trasformati e sostituendoli con opzioni più grave salutari. Non è grave necessario rinunciare a tutto subito, ma è grave possibile modificare gradualmente le proprie abitudini alimentari. Sostitusi un pasto al giorno. Invece di mangiare 3 pasti o spuntini fritti al giorno. Riduci prima un pasto e sostituisilo con un'alternativa più grave sana e povera di grassi. Prepara spuntini sani. Pianifica in anticipo I tuoi spuntini per evitare tentazioni. Invece di ricorrere a patatine. Patatine fritto snack industriali. Puoi prepara dell'alternative salutari. Frutta e verdura fresca. Frutta cum mele. Per I bacco bastoncini di verga. Carote. Citrilli con una salsa di hummus o yogurt sono alternative sane e deliziose. Frutta secca non salata. Una piccola manciata di frutta secca non salata. Cum mandorle o noci. Fornis grassi sani e favoris la sazita senza affaticare lo stomaco. Prova nuovi metodi di cottura. Sperimenta nuovi metodi di cottura per evitare più grave facilmente I cibi fritti. Cottura a vapore alla griglia. La cottura a vapore alla griglia sono metodi di cottura delicati che esaltano il sapore degli alimenti senza affaticare lo stomaco. Pentola a cottura lenta. USA una pentola a cottura lenta per preparare pasti sani. Poveri di grassi e di tetasi. Piatti a base di verdure e lenticchie. Stufati e carni magra possono essere cucinati lentamente e preparati con poche spezie e olio. Trova alternative piacevoli. Cerca di vedere l'astinenza come un'opportunità per scoprire nuove ricette deliziose e salutari. Molti pasti sani possono essere altrettanto gustosi dei cibi grassi o fritti. Spezie ed erbe aromatiche. USA erbe aromatiche e spezie fresche per insaporire I tuoi piatti e aggiungervi sapore senza ricorrere a salse ricche di grassi o metodi di frittura. Zuppi insalate sostanziose. Fai in modo che zuppi insalate diventino parte integrante dei tuoi pasti. Sono leggeri. Poveri di grassi e possono essere arricchiti con ingredienti sani come legumi. Con magra e verga. Tieni d'occhio I vantaggi. Ricordati perché stai cercando la rinuncia. Pensa ai benefici per la salute. Digestione migliore. Evitando cibi grassi e fritti. La digestione migliorerà e soffrire meno di sintomi di reflusso. Più grave energia. Una dieta equilibrata e povera di grassi porta spesso a più grave energia e un miglior benessere generale. Salute a lungo termine. Nel lungo termine. Evita cibi grassi. Fritti e trasformati più grave ridere il rischio di malati cardiovascolari. Obesità e altri problemi di salute. Pianificazione e preparazione. Una buona pianificazione e preparazione aiutano a evitare la tentazione e a ricorrere ad alternative sane. Pianifica il tuo menu settimanale. Pianifica in anticipo I pasti della settimana per assicurarti di avere a portata di mano tutti gli ingredienti sani ed evita la tentazione di ricorrere a cibi elaborati o grassi. Fai scorta. Tieni a portata di mano cibi e spuntini sani. Cosa non dovrei ricorrere a opzioni poco salutari quando hai fame. Riepilogo. Gli alimenti grassi. Fritti e lavorati sono difficili da digerire e aumentano il rischio di sintomi di reflusso.
evitando questi alimenti e grave possibile rida significativamente I sintomi del reflusso silent. Con alternative sane. Un cambiamento graduale e una pianificazione di pasti sani. Rinuncia diventa più grave facile. Nuovi metodi di cottura. Spuntini salutari e un'attenzione ai benefici per la salute aiutano a implementa con successo l'astenenza nel lungo termine a migliorare il benessere. Capitolo 6. Ricette per una dieta adatta al reflusso. ID per la colazione per iniziare bene la giornata. Una colazione che non appesantisca lo stomaco e grave il modo migliore per iniziare la giornata. Soprattutto per chi soffre di reflusso gastroesofageo. Questi per la colazione aiutano a allenare lo stomaco. Sono ricchi di nutrienti e favoriscono una sana digestione senza aggravare I sintomi del reflusso. Fiocchi di avena con banana e semi di lino. Ingredienti. Fiocchi di avena. Latte di mandorle. O latte di avena. 1 banana affet. 1 cucchiaio di semi di lino. Perche e grave utile. L'avena e grave ricca di fibri aiuta ad assorbire gli acidi dello stomaco. Il che più grave ridere I sintomi del reflusso. Le banane sono alcaline e delicate sullo stomaco. Mentre I semi di lino forniscono grassi sani e aiutano la digestione. Frullato verde con spinaci e cetriolo. Ingredienti. 1 manciata di spinaci. 1/2 cetriolo. 1 mela. Sbucciata. 1 cucchiaio di semi di chia. 200 ml di acqua. Perche aiuta. Gli spinaci e I citrilli sono alcalini e favoriscono una sana digestione. La mela aggiunge dolcezza e fibre al frullato. Mentre I semi di chia contengono acidi grassi omega 3. Che hanno proprietà antinfiammatorie. Toast integrale con avocado. Ingredienti. 1 fetta di pane integrale. 1/2 avocado. Un pizzico di sale. Perche e grave utile. L'avocado e grave povero di grassi ed e grave alcalino. Il che lenis lo stomaco. Il pane integrale contiene fibre. Che possono favorire la digestione e ridere il reflusso. Yogurt con fiocchi di avena e frutti di bosco. Ingredienti. Yogurt magro. Senza zucchero. 2 cucchiai di fiocchi di avena. Una manciata di mirtillo fragole. Perche e grave utile. Lo yogurt naturale contiene probiotici che favoriscono la salute intestinale. L'avena e la bacca forniscono fibri antiossidanti che leniscono lo stomaco e hanno un effetto antinfiammatorio. Uova strappate con spinaci. Ingredienti. 2 uova. 1 manciata di spinaci. 1 cucchiaino di olio di oliva. Perche e grave utile. Le uova sono una buona fonte di protein che saziano senza appesantire lo stomaco. Gli spinaci sono alcalini e facilmente digeribili. Il che riduce I sintomi del reflusso. Piatti per il pranzo sazianti e delicati. I piatti del pranzo devono essere nutrienti. Sazianti e facili da digerire per proteggere lo stomaco ed evitare I sintomi del reflusso. Ecco alcuni di per un pranzo che non appesantisca lo stomaco e che vi sazierà senza procurarvi fastidi. Pollo alla griglia con quinoa e verge. Ingredienti. Petto di pollo grigliato. Magro. 1/2 tazza di quinoa. Broccoli al vapor. Carrot e zucchine. Perche e grave utile. Il pollo magro e grave facile da digerire e povero di grassi. Mentre la quinoa e grave ricca di fibre e delicata sullo stomaco. La verge forniscono importanti vitamini e minerali e hanno un effetto alcalinizzante.
Insalata di pata dolci con sisi. Ingredienti: pata dolci cot, a cubetti, sisi scolati, fogli di spinaci, olio di oliva, un pizzico di sale. Perché aiuta. La pata dolci sono alcalini ricchi di fibra, che leniscono lo stomaco. I sisi contengono protein vegetali e fibra, che aiutano la digestione e mantengono sazio a lungo. Sciatola di riso con salmone e avocado. Ingredienti: riso integral, salmone al vapore, avocado, cetriolo, sesamo. Perché è grave utile. Il salmone fornisce acidi grassi omega 3 antinfiammatori che proteggono la mucosa, mentre il riso integral contiene fibra per una sana digestione. L'avocado e il cetriolo sono facilmente digeribili e alcalini. Zuppa di verge con lenticchie. Ingredienti: lenticchie rosse, carote, sedano, zucchine, prezzemolo, un pizzico di curcuma. Perché è grave utile. La zuppa di lenticchie è grave facile da digerire, ricca di fibra e saziante. La zuppa di verge lenis lo stomaco e la curcuma ha proprietà antinfiammatori. Tagliatelle di zucchine con sostituto di pomodoro e tacchino macinato. Ingredienti: tagliatelle di zucchine, a spirale, tacchino macinato magro, salsa alla paprika, in sostituzione del pomodoro, olio di oliva. Perché è grave utile. Le tagliatelle di zucchine sono alcalini e facili da digerire, mentre il macinato di tacchino è grave povero di grassi e delicato sullo stomaco. Il sostituto del pomodoro a base di peperoni evita gli acidi contenuti nei pomodori, riducendo il reflusso. Riepilogo. Questi di per la colazione e il pranzo combinano alimenti facilmente digeribili e ricchi di sostanze nutritive, delicati sullo stomaco e che favoriscono una sana digestione. Fiocchi di avena. Prodotti integrali. Carne magra. Pata dolci e verge alcaline sono ideali per iniziare bene la giornata e lenire lo stomaco. Queste ricette sono delicate sullo stomaco e aiutano a ridurre I sintomi del reflusso, fornendo al contempo sazia ed energia. Sin legare senza rischio di reflusso. Una cena leggera e grave particolarmente importante per evitare I sintomi del reflusso, poiché lo stomaco ha bisogno di tempo per digerire il cibo prima di andare a dormire. Le seguenti cene sono facili da digerire, delicate sullo stomaco e riducono al minimo il rischio di reflusso. Pesce al vapore con patate e verge verdi. Ingredienti: merluzzo o lucia perca al vapore, patates, broccoli al vapore e fagiolini. Perché è grave utile. Il pesce è grave facilmente digeribile e povero di grassi. Il che lo rende delicato sullo stomaco. Le patate sono alcalini e leniscono lo stomaco, mentre I broccoli e I fagiolini forniscono nutrienti preziosi che aiutano la digestione. Insalata di quinoa con avocado e cetriolo. Ingredienti: quinoa cotta, avocado a dadini, cetriolo, un goccino di succo di limone e olio di oliva. Perché è grave utile. La quinoa è grave ricca di fibra e sostanze alcaline, che favoriscono la digestione. L'avocado e il cetriolo sono facili da digerire, poveri di grassi e delicati sullo stomaco, mentre l'olio di oliva fornisce grassi sani. Zuppa di lenticchie con carote e sedano. Ingredienti: lenticchie rosse, carote, sedano, prezzemolo, un pizzico di curcuma. Perché è grave utile.
La zuppa di lenticchie grave facile de digerire sazient perche ricca di fibri protein. La chero di il sedano sono alcalinizzanti e utano allenare lo stomaco, mentre lacca cuma ha proprietà antinfiammatorie. Petto di tacchino alla griglia con verger al vapor. Ingredienti. Petto di tacchino grigliato, magro. Broccoli al vapor. Zucchini carrot. Perche e grave utile. Il petto di tacchino e grave povero di grassi e facile da digerire, mentre la verger al vapor cum broccoli e carrot sono alcalinizzanti e aiutano a neutralizzare l'acido dello stomaco. Tagliatelle di zucchine con pollo e salsa alla paprika. Ingredienti. Zucchina spirale. Petto di pollo grigliato. Salsa alla paprika cum sostituto del pomodoro. Perche e grave utile. La tagliatelle di zucchine sono alcalinizzanti e legere, mentre il petto di pollo e grave povero di grassi e delicato sullo stomaco. La salsa alla paprika e grave un'alternativa poco acida alla salsa di pomodoro e riduce il rischio di reflusso. Snack per il pasto intermedio. Fer spuntini tra un pasto e l'altro non significa necessariamente rischio di soffrire di sintomi di reflusso. Ecco degli snack salutari. Facili da digerire e adatti allo stomaco. Fette di mela con burro di mandorle. Ingredienti. 1 mela. Sbucciata e tagliata a fette. 1 cucchiaio di burro di mandorle. Perche e grave utile. Le mele senza buccia sono ricche di fibri alcalinizzanti, mentre il burro di mandorle fornisce grassi sani che leniscono lo stomaco. Cetriolo con hummus. Ingredienti. Fette di cetriolo fresco. Hummus. Perche e grave utile. I cetrilli sono facili da digerire e hanno proprietà alcalinizzanti, mentre il hummus di cce grave ricco di fibri aiuta la digestione. Noci non salad. Ingredienti. Mandorle. Noci. Anacardi. In piccole quantità. Perche e grave utile. La frutta secca e grave una buona fonte di grassi sani e protein che ti mantengono sazio più grave a lungo. La mandorle hanno anche proprietà alcalinizzanti che possono ridurre I sintomi del reflusso. Crackers integrali con salsa di avocado. Ingredienti. Crackers integrali. Avocado sciacquiato. Un pizzico di sale. Perche e grave utile. I cracker integrali forniscono fiber, mentre l'avocado e grave alcalinizzanti lenis lo stomaco. Questo e grave uno spuntino sostanzioso e leggero. Crackers di riso con quark magro. Ingredienti. Crackers di riso non salati. Quark magro. Perche e grave utile. I cracker di riso sono facili da digerire e poveri di grassi, mentre la cagliata e grave una buona fonte di protein che saziano e non affaticano lo stomaco. Fette di banana con semi di lino. Ingredienti. 1 banana. 1 cucchiaino di semi di lino. Perche e grave utile. Le banane sono alcalinizzanti e leniscono lo stomaco, mentre I semi di lino forniscono acidi grassi omega 3, che hanno proprietà antinfiammatorie e aiutano la digestione. Riepilogo. Sin legere cum pesce al vapor con verger. Insalata di quinoa o tagliatelle di zucchine sono l'ideale per non appesantire lo stomaco prima di andare a dormire e ridurre al minimo il rischio di reflusso. Snack cum fette di mela con burro di mandorle. Citrilli con hummus o noci non salad sono facili da digerire e delicati sullo stomaco.
Questi suggerimenti ti aiuteranno ad affrontare la giornata senza mettere dura prova la digestione o scattano sintomi di reflusso. Bevande che aiutano. Quel d'evita. Alcune bevande possono aiutare a allenare lo stomaco, favorire la digestione e alleviare I sintomi del reflusso. Queste bevande hanno un basso contenuto di acidità. Sono delicate sullo stomaco e favoriscono un equilibrato equilibrio acido-base. Acqua. Perché è grave utile. L'acqua è grave la bevanda migliore per idratare il corpo e diluire l'excesso di acido nello stomaco. Aiuta a allenare la mucosa e a neutralizzare l'acidità di stomaco. Assicuratevi di bere piccole quantità di acqua regolarmente durante il giorno per evitare di sovraccaricare lo stomaco. Lo zenzero. Perché è grave utile. Lo zenzero ha proprietà antinfiammatorie ed è grave noto per favorire la digestione e ridere la nausea e l'acidità di stomaco. Il tè allo zenzero fatto in casa è grave un'ottima scelta per chi soffre di reflusso. Tè alla camomilla. Perché è grave utile. La tisana alla camomilla lenis lo stomaco e aiuta a ridere l'infiammazione del tratto digerente. È grave delicato e aiuta a ridere la produzione di sacchi gastrici, attenuando I sintomi del reflusso. Tè al finocchio. Perché è grave utile. La tisana al finocchio lenis lo stomaco e più grave allevia gonfia e indigestione. È grave alcalino e favoris la digestione, riducendo il rischio di sintomi di reflusso. Latte di avena. Perché è grave utile. Il latte di avena è grave naturalmente alcalino e ricco di fibre, che aiutano a neutralizzare l'acido dello stomaco. È grave una buona alternativa al latte vaccino, che spesso è grave acido e più grave causa reflusso in alcune persone. Latte di mandorle diluito. Perché è grave utile. Il latte di mandorla è grave alcalinizzante e aiuta a allenare lo stomaco. Ha un basso contenuto di acidità e più grave alleviare I sintomi del reflusso. Per evitare di sovraccaricare lo stomaco, usate latte di mandorle non zuccherato e diluito. Acqua di cocco. Perché è grave utile. L'acqua di cocco è grave alcalina e ricca di elettroliti. Lenis lo stomaco. Riduce la produzione di acido ed è grave una buona alternativa idratante al bevande acide. Bevande d'evita. Alcune bevande possono aumentare la produzione di sacchi gastrici, indebolire lo sfintere esofageo inferiore, e peggiorare I sintomi del reflusso. In caso di reflusso silente, queste bevande dovrebbero essere evitate o severamente limitate. Caffè. Perché è grave dannoso. Il caffè contiene acidi e caffeina, che stimolano la produzione di sacchi gastrici e rilassano lo sfintere esofageo inferiore. Si aumenta il rischio che l'acido dello stomaco refluisca nell'esofago e provochi sintomi di reflusso come brucia di stomaco e tosse. Alcol. Perché è grave dannoso. L'alcol indebolis lo sfintere esofageo inferiore e aumenta la produzione di sacchi gastrici, favorendo il reflusso dell'acido nell'esofago. Particolarmente dannosi sono il vino, la birra e la bevanda alcolici ad alta gradazione, che possono peggiorare il reflusso. Bevande gassate. Perché è grave dannoso. La bevanda gassate come la limonata, la bibita analcolici e l'acqua minerale aumentano la pressione nello stomaco, aumentando il rischio di sintomi di reflusso. L'anidride carbonica più grave irrita la parete dello stomaco e causa flatulenza. Sacchi di agrumi. Perché è grave dannoso. I sacchi di agrumi come arancia,
limone pompelmo hanno un elevato contenuto di acidi, che stimolano la produzione di succhi gastrici e irritano la mucosa dell'esofago e dello stomaco. Questi succhi aumentano significativamente I sintomi del reflusso. Tenero e tè verde con caffeina. Perché è grave dannoso. Il tè nero e quello verde contengono caffeina, che indebolis lo sfintere esofageo inferiore e stimola la produzione di succhi gastrici. Questi tè possono peggiorare I sintomi del reflusso, soprattutto se consumati in grandi quantità. Prodotti lattiero-caseari interi. Perché fa male. Il latte intero e I latticini come la panna e il latte intero aumentano il contenuto di grassi nello stomaco, rallentando la digestione e aumentando la pressione sullo stomaco. Ciò favorisce il reflusso dell'acido gastrico e aumenta I sintomi del reflusso. Riepilogo. Bevande come acqua. Tisane. Zenzero. Camomilla. Finocchio. E alternative alkaline come latte di mandorle e acqua di cocco sono ideali per lenire lo stomaco e ridere I sintomi del reflusso. Bisogna però evita caffè, alcol, bevande gassate, succhi di agrumi e tè contenenti caffeina. Perché possono aumenta la produzione di succhi gastrici e peggiorare il reflusso. Una scelta consapevole di bevande aiuta a controllare I sintomi del reflusso e a migliorare il benessere generale. Capitolo 7. Ulteriori misure per alleviare il reflusso silent. Il ruolo del corrette abitudini alimentari. Orari dei pasti e dimensioni del porzione. Le corrette abitudini alimentari svolgono un ruolo fondamentale nell'alleviare I sintomi del reflusso, in particolare quello silent. LPR. Il modo e il momento in cui si mangia possono influenza la digestione e aiutare a prevenire il reflusso acido nello stomaco. Ecco I punti più grave importanti da considerare. Mangia porzioni più grave piccole. Più grave spesso. I pasti abbondanti mettono a dura prova lo stomaco, aumentano la pressione sullo sfintere esofageo inferiore. E favoriscono il reflusso dell'acido gastrico nell'esofago. Pasti più grave piccoli. Distributi più grave frequentemente nell'arco della giornata. Possono aiutare a ridere questa pressione e facilitare il processo digestivo. Perché è grave utile. Lo stomaco deve lavorare meno per digerire porzioni più grave piccole. Il che riduce il rischio di sintomi di reflusso come brucia di stomaco e tosse. Consiglio. Consuma 5-6 piccoli pasti al giorno invece di 3 pasti abbondanti. Evitare I pasti tardivi. Mangiare tardi aumenta il rischio di reflusso perché lo stomaco non ha abbastanza tempo per digerire il cibo prima di coricarsi. Quando si è grave sdraiati. E grave più grave probabile che l'acido dello stomaco refluisca nell'esofago perché la forza di gravità non aiuta più grave a trattenere il contenuto dello stomaco. Perché è grave utile. Se non mangi nulla per almeno 2-3 ore prima di andare a letto. Dai allo stomaco il tempo sufficiente per digerire il cibo prima di coricarti. Consiglio. Organizzate la cena la sera presto. Idealmente tra le 1800 hours e le 1900 hours. Mangia lentamente e consapevolmente. Mangia velocemente farsa che venga ingerita più grave aria. Il che più grave corsa gonfiere pressione nello stomaco. Che a sua volta favorisce il reflusso. Mangia lentamente trasmette inoltre al cervello un segnale migliore di sazità, riducendo cosa il rischio di mangiare troppo.
Perché è grave utile. Mangi lentamente favoris la digestione e aiuta a dar sollievo allo stomaco. Mastica ben reduce lo sforzo a cui grave sottoposto l'apparato digerente e diminuisce la probabilità di sintomi di reflusso. Consiglio. Dedicate almeno 20-30 minuti a ogni pasto per mangiare lentamente e mastica ben. Mangiare in posizione eretta. Sdraiarsi dopo aver mangiato aumenta la probabilità che l'acido dello stomaco risalga nell'esofago. Dopo aver mangiato è grave meglio restare in posizione eretta per consentire alla gravità di favorire il processo digestivo. Perché è grave utile. Stare seduti o in piedi in posizione eretta dopo aver mangiato previene il reflusso dell'acido gastrico perché la gravità trascina il contenuto dello stomaco. Consiglio. Restare in posizione eretta per almeno 30 minuti dopo I pasti ed evita di sdraiarsi immediatamente. Evita grandi quantità di bevande durante I pasti. Bear molto menta si mangia più grave sovraccarica lo stomaco e aumenta la pressione sullo sfintere esofageo inferiore, favorendo il reflusso. Perché è grave utile. Bear piccole quantità di liquidi durante I pasti impedisce lo stomaco si dilati eccessivamente, riducendo al minimo il reflusso acido. Consiglio. Bear maggiori quantità di liquidi tra un pasto e l'altro piuttosto che durante. Riduzione dello stress e la sua importanza per la digestione. Lo stress gioca un ruolo centrale nello sviluppo e nell'aggravamento dei problemi digestivi. Tra cui il reflusso. L'organismo risponde allo stress con una serie di cambiamenti fisiologici che possono aumentare la produzione di succhi gastrici e compromettere la digestione. Come lo stress influisce sulla digestione. Aumento della produzione di succhi gastrici. Lo stress più grave aumenta la produzione di succhi gastrici, aumentando il rischio di sintomi di reflusso. Quando il corpo è grave stressato, produce più grave acido gastrico per prepararsi a un potenziale pericolo. Una reliquia dell'epoca in cui il corpo umano era preparato alla fuga o alla lotta in situazioni di stress. Svuotamento gastrico ritardato. Quando si è grave stressati, il processo digestivo rallenta perché il corpo entra in modalità combate o fuga e considera la digestione meno importante. Ciò fa sì che il cibo rimanga più grave a lungo nello stomaco, aumentando il rischio di reflusso. Sistema immunitario indebolito. Lo stress cronico più grave indebolire il sistema immunitario, rendendo l'organismo più grave suscettibile a infiammazioni e disturbi digestivi. L'infiammazione del tratto gastrointestinale più grave irrita la mucosa e peggiora I sintomi del reflusso. Riduzione dello stress per una sana digestione. Una sana gestione dello stress più grave migliora significativamente la digestione e allevia I sintomi del reflusso silent. Ecco alcune tecniche che possono aiutare. Esercizi di respirazione e meditazione. La respirazione profonda e la meditazione consapevole calmano il sistema nervoso e riducono lo stress. Il che a sua volta riduce la produzione di succhi gastrici. Gli esercizi di respirazione aiutano a mettere il corpo in uno stato di rilassamento in cui la digestione avviene in modo ottimale. Consiglio. Praticate la respirazione addominale profonda per 5-10 minuti al giorno o subito prima di mangiare per favorire la digestione. Rilassamento muscolare progressivo. Questa tecnica aiuta a liberare il corpo dalla tensione causata dallo stress.
contraendo e rilassando in modo mirato diversi gruppi muscolari. E grave possibile ridere la tensione fisica che influis sulla digestione. Consiglio. Esegue il rilassamento muscolare progressivo al mattino o prima di andare a letto per rilassare il corpo. Yoga. Lo yoga combina l'esercizio fisico con la consapevolezza e tecniche di respirazione, che hanno un effetto positivo sulla digestione. Alcune posizioni yoga favoriscono lo svuotamento gastrico e riducono la pressione sullo stomaco, alleviando I sintomi del reflusso. Consiglio. Esercizi yoga delicati come la posizione del bambino o la posizione del cobra possono stimolare la digestione e calma lo stomaco. Esercizio fisico e camminata. L'esercizio fisico moderato favoris la digestione mantenendo attivo il tratto gastrointestinale e favorendo lo spostamento più grave rapido del contenuto dello stomaco. La passeggiata regolare dopo I pasti aiutano a dar sollievo allo stomaco e a prevenire I sintomi del reflusso. Consiglio. Per favorire la digestione. Fate una passeggiata di 10-20 minuti dopo aver mangiato. Sonno adeguato. Stress e mancanza di sonno sono strettamente correlati. Un sonno adeguato migliora la salute generale e favoris la digestione. La mancanza di sonno più grave aumenta gli ormoni dello stress, il che influis negativamente sulla digestione e peggiora il reflusso. Suggerimento. Crei una routine del sonno rilassante per ridere lo stress e migliora la qualità del sonno. Effetti a lungo termine dello stress sulla digestione. Lo stress cronico più grave porta a disturbi digestivi a lungo termine e aumenta il rischio di problemi allo stomaco come gastrite, ulcere gastrici e reflusso. Una sovrapproduzione persistente di acido gastrico più grave denega la mucosa dell'apparato digerente e peggiora I sintomi del reflusso silent, riducendo specificamente lo stress. E grave possibile normalizza la digestione e ridurre al minimo il rischio di danni a lungo termine. Migliora la Tuesday abitudini del sonno. Alza la testa. Respira meglio. Modifica le proprie abitudini del sonno e grave fondamentale per prevenire I sintomi del reflusso, soprattutto di notte. Poiché sdraiarsi favoris il flusso naturale degli acidi gastrici, determinate posizioni durante il sonno e tecniche di respirazione possono aiutare ad alleviare I sintomi. Tieni la testa sollevata. Tenere la testa sollevata mentre si dorme grave uno dei metodi più grave efficaci per ridere I sintomi del reflusso notturno. Quando la testa e la parte superiore del corpo vengono sollevate, la forza di gravità rende difficile il reflusso dell'acido gastrico nell'esofago. Perché è grave utile. Quando si sdraia, l'acido dello stomaco più grave reflua più grave facilmente nell'esofago, causando sintomi come brucia di stomaco, mal di gola o tos. Solleva la testa e la parte superiore del corpo fa che l'acido gastrico resti nello stomaco e che l'esofago sia meno irritato. Come funziona? Utilizzare un casino acunea che sollevi la testa e la parte superiore del corpo di circa 15-20 cm. Si aiuta a sfruttare la gravità per prevenire il reflusso. In alternativa, è grave possibile solleva legamento la tastiera del letto posizionando dei blocchi o dei libri sotto I montanti. Important. I cushioni normali spesso non sono sufficienti perché possono piegare il collo in modo scomodo.
E grave piu grave efficace utilizar uno speciale casino acunio o soleva tutta la parte superior del corpo. Dormire sul lato sinistro. La posizione in cui dorm ha un impatto significativo sui sintomi del reflusso. Dormire sul lato sinistro più grave aiuta a prevenire il reflusso, mentre dormire sul lato destro o sulla scena più grave peggiora I sintomi. Perché è grave utile. La valvola all'ingresso dello stomaco, lo sfintere esofageo inferiore, si trova sul lato sinistro dello stomaco. Quando si dorme sul lato sinistro, l'acido gastrico rimane nella parte inferiore dello stomaco, rendendo difficile il reflusso. Dormire sul lato destro più grave avere l'effetto opposto. Poiché l'acido dello stomaco più grave risalire più grave facilmente nell'esofago. Consiglio. Prendi l'abitudine di dormire sul lato sinistro per alleviare I sintomi del reflusso. Un casino per il corpo più grave aiuta a mantenere la posizione durante la notte. Tecniche di respirazione per dormire meglio e digerire meglio. Una respirazione profonda e consapevole più grave rilassa il corpo. Migliora la digestione e ridere I sintomi del reflusso, soprattutto prima di andare a dormire. Lo stress e la respirazione superficiale possono affaticare il tratto digerente e aumenta la produzione di sacchi gastrici. Perché è grave utile. La respirazione profonda favorisce il rilassamento e riduce lo stress. Che spesso aumenta la produzione di sacchi gastrici. Gli esercizi di respirazione aiutano ad attivare il sistema nervoso parasimpatico, che supporta la digestione e prepara il corpo al riposo e al sonno. Suggerimento. Prima di andare a letto. Pratica la respirazione addominale profonda o tecniche di respirazione come il metodo 4, 7, 8. Inspira per 4 secondi. Trattieni il respiro per 7 secondi. Espira per 8 secondi. Queste tecniche di respirazione chiamano il sistema nervoso e favoriscono un sonno restoratore. Altri cambiamenti nello stile di vita che aiutano. Altera l'abitudini del sonno. Ci sono altri importanti cambiamenti nello stile di vita che possono aiutare ad alleviare e controllare I sintomi del reflusso nel lungo termine. Questi cambiamenti influenzano la dieta, l'esercizio fisico e le abitudini generali. Controllo del peso. L'obesità più grave aumenta il rischio di reflusso perché aumenta la pressione addominale e indebolisce lo sfintere esofageo inferiore. Perdere peso in eccesso, soprattutto nella zona addominale. Più grave aiuta ad alleviare la pressione sullo stomaco e a ridere il reflusso. Perché è grave utile. La pressione esercitata sull'addome dal grasso in eccesso più grave fa che l'acido dello stomaco refluisca più grave facilmente nell'esofago. Perdere peso allevia la pressione sul tratto gastrointestinale e sullo sfintere esofageo inferiore. Suggerimento. Cerca di raggiungere e mantenere un peso sano abbinando una dieta sana e un'attività fisica regolare. Anche piccole perdite di peso possono avere un impatto notevole sui sintomi del reflusso. Smettere di fumare. Il fumo è grave un forte fattore di rischio per I sintomi del reflusso perché la nicotina indebolisce lo sfintere esofageo inferiore e aumenta la produzione di acido gastrico. Il fumo stesso più grave irrita ulteriormente la mucosa dell'esofago e peggiora l'infiammazione. Perché aiuta.
smetter di fiume più grave rafforza lo sfintere esofagia inferiore normalizza la produzione di sacchi gastrici. Seo reduce la probabilità che l'acido risalga nell'esofago. Suggerimento. Per smetter di fiume. Puoi ricorrere a programmi di supporto o terapie sostitutive della nicotina. Smetter di fumo più grave migliora significativamente I sintomi del reflusso e la salute generale. Ridere il consumo di alcol. Sfintere esofagia inferiore aumenta la produzione di sacchi gastrici. Il che più grave peggiora significativamente I sintomi del reflusso. Birra, vino e liquori sono particolarmente dannosi. Perché aiuta. Ridere evita completamente l'alcol più grave aiuta a rafforza lo sfintere esofagia inferiore a ridere l'irritazione del mucos. Consiglio. Sostitusi l'alcol con bevande salutari per lo stomaco. Cum tisano acqua naturale. Evita di bere alcolici. Soprattutto la sera. Per prevenire I sintomi di reflusso notturno. Esercizio fisico regola. Un'attività fisica moderata favoris la digestione e aiuta a controllare il peso corporeo. Il che più grave ridere I sintomi del reflusso. L'esercizio fisico aiuta il tratto digerente a funzionare in modo più grave efficace e riduce la pressione nello stomaco. Perché aiuta. L'esercizio fisico regola favoris lo svuotamento gastrico e impedisce al cibo di rimanere nello stomaco troppo a lungo, riducendo il rischio di sintomi di reflusso. Consiglio. Circa di fare 30 minuti di esercizio fisico moderato. Cum cammina, andare in bicicletta o nuota. Tuttavia, è grave opportuno evita di fare esercizio fisico intenso subito dopo I pasti. Poiché potrebbe aumentare il reflusso. Indossare abiti larghi. Gli abiti stretti. Soprattutto nella zona dello stomaco. Possono aumenta la pressione sullo stomaco e scatenare I sintomi del reflusso. Abiti larghi che non premono salado alleviano la pressione sullo stomaco e riducono la pressione sullo sfintere esofagia inferiore. Perché è grave utile. Gli abiti che non premono sullo stomaco riducono la pressione sullo stomaco e sull'esofago, riducendo il rischio di reflusso. Consiglio. Indossate abiti comodi e larghi. Soprattutto dopo aver mangiato. Per evitare di esercitare pressione sullo stomaco. Gestione dello stress. Lo stress aumenta la produzione di sacchi gastrici e più grave influire negativamente sul tratto digerente. Lo stress cronico peggiora I sintomi del reflusso e più grave causa danni a lungo termine. Tecniche di gestione dello stress cum meditazione, yoga ed esercizi di respirazione possono aiutare ad alleviare I sintomi del reflusso. Perché aiuta. Ridere lo stress riduce la produzione di sacchi gastrici e favorisce una sana digestione. Che più grave ridere significativamente I sintomi del reflusso. Suggerimento. Integra nella tua routine quotidiana esercizi di rilassamento. Cum yoga o meditazione consapevole. Per gestire lo stress e favorire la digestione. Riepilogo. Modifica le proprie abitudini del sonno. Ad esempio solleva la testa e dormire sul lato sinistro. Più grave ridere significativamente I sintomi del reflusso. Inoltre. Altri cambiamenti nello stile di vita. Cum la gestione del peso. L'astensione dal fumo e dall'alcol. L'esercizio fisico regola. L'uso di abiti larghi e la riduzione dello stress possono aiutare a controllare il reflusso nel lungo termine e a migliorare la qualità della vita.
una proxio olistico alla dita, al sono e al abitudini generali più grave lever significativamente I sintomi del reflusso silent. Capitolo 8. Vita senza reflusso. Il percorso verso la liberazione permanente dai sintomi. Strategia lungo termine per tenere a bada il reflusso. Il reflusso, in particolare quello silent, LPR, più grave sia tenuto sotto controllo a lungo termine attraverso una combinazione di cambiamenti nella vita, nello stile di vita e una gestione mirata dello stress. Si tratta di sviluppare abitudini sostenibili che prevengano il reflusso e favoriscano il benessere generale. Ecco alcune strategie a lungo termine che si sono rivelate efficaci. Cambiamento di tattico permanente. Una dieta sana ed equilibrata e grave fondamentale per regolare la produzione di acido gastrico e controllare il reflusso nel lungo termine. Evita cibi acidificanti. Riduci il consumo di cibi acidi come agrumi, pomodori, bevande contenenti caffeina, cibi grassi e fritti e cioccolato. Questi alimenti possono indebolire lo sfintere esofageo inferiore e aumenta la produzione di sacchi gastrici. Preferire cibi alcalini e facilmente digeribili. Concentrarsi su cibi alcalini come verdura foglia verde, fiocchi di avena, banane, quinoa e carne magra. Favoriscono la digestione e prevengono l'irritazione del tratto gastrointestinale. Pasti equilibrati. Assicurati di mangiare in modo equilibrato fibre, proteine e grassi sani. Una dieta equilibrata favoris la digestione e riduce il rischio di reflusso. Pasti piccoli e frequenti. I pasti abbondanti aumentano la pressione nello stomaco e favoriscono I sintomi del reflusso. Dovresti invece consumere pasti più grave piccoli e frequenti durante il giorno. Perché è grave utile. Porzioni più grave piccole alleviano la pressione sullo stomaco ed evitano che la pressione sullo sfintere esofageo inferiore diventi eccessiva, riducendo il rischio di reflusso acido gastrico. Cambiamento a lungo termine. Pianifica 5-6 piccoli pasti al giorno, nutrienti e facili da digerire. Ciò favoris una sana digestione e aiuta a tenere sotto controllo il reflusso in modo permanente. Gestione dello stress. Lo stress gioca un ruolo importante nel peggioramento dei sintomi del reflusso. La gestione dello stress a lungo termine più grave aiuta a regolare la produzione di acido gastrico e prevenire la ricadute. Respirazione profonda e meditazione. Esercizi di respirazione regolare e meditazione consapevole chiamano il sistema nervoso e riducono la produzione di ormoni dello stress che compromettono la digestione. Esercizio fisico e rilassamento. L'attività fisica come yoga, camminado stretching leggero favoris il rilassamento e migliora la digestione. Anche l'esercizio fisico quotidiano aiuta a ridurre lo stress e a mantenere sano il tratto gastrointestinale. Migliora la qualità del sonno. Un sonno adeguato e ristoratore è grave importante per il benessere e la digestione. Assicurati di dormire dal 7 al 9 ore notte e che l'ambiente in cui dormi sia tranquillo e rilassante. Controllo del peso. Essere sovrappeso, soprattutto nella zona addominale. Più grave aumenta la pressione sullo stomaco e aumenta la probabilità di sintomi di reflusso. Mantenere un peso sano più grave aiuta a controllare il reflusso nel lungo termine. Perdita di peso sana. Se sei in sovrappeso,
dovresti provare a poter peso combinando una dita sana con esercizio fisico regolare. Anche una piccola perdita di peso può grave avere un impatto notevole sul reflusso. Controllo del peso a lungo termine. Monitora costantemente il peso ed evita di yo e grave fondamentale per tenere sotto controllo il reflusso in modo permanente. Attività fisica. L'esercizio fisico regolare moderato aiuta a favorire la digestione, a regolare il metabolismo e a migliorare il benessere generale. Perché è grave utile. L'esercizio fisico favorisce lo svuotamento dello stomaco e impedisce al cibo di rimanere nello stomaco troppo a lungo. Si riduce il rischio di reflusso. Integrazione a lungo termine. Integra nella propria routine quotidiana esercizi moderati. Come cammina. Andare in bicicletta o nuota. Bisogna però evita sforzi fisici intensi subito dopo I pasti. Perché possono scatenare il reflusso. Regolare in modo permanente le abitudini del sonno. A lungo termine. Dovresti assicurarti che le tue abitudini del sonno riducano al minimo il reflusso. Tieni la testa sollevata. Continua a usare un cuscino a cuneo o solleva la testa del letto per evitare che l'acido gastrico refluisca mentre dormi. Dormire sul lato sinistro. Dormire sul lato sinistro è grave il modo più grave efficace per tenere giù grave il contenuto dello stomaco e prevenire il reflusso. Come prevenire la ricadute. Le ricadute sono comuni nel reflusso. Soprattutto se non si evitano completamente I fattori scatenanti. Ecco alcune misure mirate per prevenire la ricadute. Rilevazione precoce dei sintomi. Cercare I primi segnali di reflusso. Come una leggera sensazione di bruciare al petto. Mal di gola. Frequent bisogno di sciarsi la gola o tos notturna. Prima si riconoscono questi sintomi. Prima si potranno adottare del contromisure. Misure immediate. Se noti il ritorno dei sintomi. Prova subito a passare ad alimenti leggeri e alcalini ed eventualmente evita gli alimenti scatenanti per qualche giorno. Evita I fattori scatenanti noti. Se conosci I fattori scatenanti del reflusso. Cerca di evitarli in modo sistematico. Tra questi rientrano determinati alimenti. Ad esempio caffè, cioccolato, cibi fritti, I fattori legati allo stile di vita pasti tardivi, stress, alimentazione consapevole. Prestare attenzione al tue abitudini alimentari e assicurati di mangiare lentamente. Mastica bene non consuma porzioni troppo grandi in una volta. Ritorno lento ai potenziali fattori scatenanti. Se si evitano determinati alimenti o bevande ma in seguito si desidera reintrodarli in piccole quantità. È grave opportuno farlo lentamente e con attenzione per evitare ricadute. Suggerimento. Prova alimenti potenzialmente scatenanti. Come pomodori o caffè. In piccolissime quantità e osserva come reagisce il tuo corpo. Aumenta la dose solo se non si manifestano sintomi. Mantenere la routine. Una routine regola per quanto riguarda I pasti. L'attività fisica e il sonno può grave aiutare a tenere sotto controllo il reflusso. Orari regolari dei pasti. Attenersi a orari regolari per I pasti ed evita di saltare I pasti o di mangiare tardi. Pianifica la tua dieta in modo da non mangiare nulla almeno 2-3 ore prima di andare a letto. Assumere I farmaci solo dopo aver consultato il medico. Se il medico ti ha prescritto farmaci come gli inibitori della pompa protanica. PPI.
ogli antagonisti dei recitatori H2, assumali cum indicato, non interromper nell'assenzione bruscamente, ma ridern gradualmente la dose consultando il medico per evitare sintomi di rimbalzo, suggerimento, se necessario, per ottenere risultati ottimali. Abbina la terapia farmacologica a cambiamenti nello stile di vita. Controlli regolari. Consulta regolarmente il tuo medico per monitorare I sintomi del reflusso e assicurarti che non si verificino danni a lungo termine. Sia grave particolarmente important se si soffre già di reflusso cronico o di complicazioni come l'esophageite. Perché grave utile. I controlli regolari aiutano a individuare precocemente potenziali problemi e a trattarli prima che peggiorino. Riepilogo. La strategia a lungo termine per tenere a bada il reflusso includono cambiamenti permanenti nella dieta, esercizio fisico regolare, gestione dello stress e modifica delle abitudini del sonno. L'attenzione e grave rivolta a misure preventive, come l'evitamento dei fattori scatenanti e uno stile di vita sano, per prevenire la ricadute. Riconoscere I primi segnali e seguire una routine coerente aiuterà a ridere e controllare I sintomi del reflusso nel lungo termine. Storie di successo. Persone guarite grazie all'alimentazione. Molte persone sono riuscite a ridere significativamente o addirittura a guarire completamente I sintomi del reflusso attraverso cambiamenti mirati nella dieta e nello stile di vita. Ecco alcune storie di successo che dimostrano quanto la terapia nutrizionale possa essere efficace se utilizzata con costanza. Maria, 42 anni. Dal brucia di stomaco quotidiano alla liberazione dai sintomi grazie ai cambiamenti nella dieta. Maria soffriva di brucia di stomaco quotidiano e reflusso silente da oltre 5 anni. Soffriva di tosse e mal di gola, soprattutto di notte. Il suo medico le prescrisse degli inibitori della pompa protonica. Ma questi fornirono solo un sollievo a breve termine. Dopo aver consultato un nutrizionista, ha deciso di cambiare radicalmente la sua dieta. Cambiamento di dieta. Maria ha ridotto I cibi acidi come agrumi, pomodori, caffè e cioccolato. Al suo posto ha introdotto alimenti alcalini come verdura foglia verde. Banane, fiocchi di avena e quinoa, evitava anche cibi fritti e grassi, sostituendoli con carne magra, pesce e prodotti integrali. Risultato, nel giro di 3 mesi Maria ha riscontrato un significativo miglioramento dei suoi sintomi. Riesco a interrompere l'assenzione dei farmaci e non eb più grave alcun sintomo di reflusso, nemmeno di notte. Mangiando lentamente e consapevolmente ed evitando di consumere I pasti tardivi, si sentiva anche più grave energica e, in general, più grave sana. Thomas, 35 anni. Guarire il reflusso silente con una dieta a base vegetale. Thomas era un uomo fisicamente attivo che soffriva spesso di rossadini e mal di gola, senza presentare I classici sintomi come il brucia di stomaco. Dopo numerose visite dall'otorinolaringoiatra, gli grave stato diagnosticato un reflusso silente. Thomas non voleva assumere farmaci a lungo termine e decise di cambiare la sua dieta. Cambiamento di dieta. Thomas e grave passato a una dieta prevalentemente a base vegetale. Ha ridotto il consumo di carne e latticini e si grave concentrato su una dieta ricca di verdure, legumi, cereali integrali e grassi sani provenienti da avocado e noci.
Beveva ancioni giano camomilla e acqua allo zenzero per calma lo stomaco. Risultato. Dopo circa 4 mesi. La rossadine migliora e il mal di gola scomparve. Noto che gli alimenti di origine vegetale irritavano meno il suo stomaco e si sentiva complessivamente più grave leggero. Ora Thomas attribuisce la sua assenza di reflusso alla sua dieta a base vegetale e povera di grassi. Carla, 50 anni. Senza reflusso grazie alla riduzione del peso e agli aggiustamenti dietetici. Carla ha lottato per diversi anni contro il sovrappeso e un forte reflusso, soprattutto dopo I pasti. Assumeva regolarmente I farmaci, ma I sintomi continuavano a ripresentarsi. Il suo medico la ha consigliato di cambiare dieta abbonandola alla perdita di peso. Cambiamenti nella dieta e gestione del peso. Carla ha iniziato una dieta ipercalorica combinata con un basso contenuto di grassi e un regolare esercizio fisico. Evitava cibi lavorati, alcol e bevande contenenti caffeina e si concentrava su protein magra, cereali integrali e molta verdura. Riduce anche la porzione e fis pasti più grave piccoli e frequenti. Risultato. Dopo 6 mesi. Carla aveva perso 12 kg e I sintomi del reflusso erano scomparsi completamente. Anche dopo oltre 12 mesi. Non presentava più grave sintomi. Riusciva a smettere di prendere I farmaci e si sentiva significativamente meglio sia fisicamente che mentalmente. Stefan. 28 anni. Esercizio e alimentazione contro il reflusso. Stefan soffriva già di reflusso e brucia di stomaco notturno a metà dei suoi 20 anni. A causa del lavoro stressante e delle abitudini alimentari irregolari. I suoi sintomi peggiorarono, soprattutto durante I periodi di stress. In vez di affidarsi ai farmaci, voleva cambiare il suo stile di vita. Cambiamenti nella dieta e nell'esercizio fisico. Stefan ha gradualmente cambiato la sua dieta e ha iniziato a evitare cibi zuccherati e fritti. Inseriva nei suoi pasti alimenti ricchi di fibra, come fiocchi di avena, pane integrale e molta frutta e verdura. Iniziò anche a fare regolarmente attività fisica, in particolare esercizi cardiovascolari moderati, come jogging e ciclismo. Risultato. Nel giro di 4 mesi il brucia di stomaco e grave scomparso completamente. Stefan si sentiva più grave sano, più grave equilibrato e più grave in forma. Lui attribuisce il successo del suo trattamento contro il reflusso alla combinazione di una dieta sana e di regolare esercizio fisico. Lisa, 60 anni. Successo grazie al digiuno intermittente e all'alimentazione alcalina. Lisa ha lottato contro il brucia di stomaco e il reflusso per decenni. Nonostante I numerosi tentativi di cura farmacologica e dietetica, I sintomi continuavano a ripresentarsi. Seguendo il consiglio di un'amica, provo il digiuno intermittente e una dieta prevalentemente alcalina. Cambiamento dietetico. Lisa ha iniziato con il digiuno intermittente. 16. 8. In cui mangiava in un intervallo di tempo di 8 ore digiunava per 16 ore. Si concentrò su una dieta alcalina ricca di verga, cereali integrali, noci e semi ed evitò cibi acidificanti come zucchero, alcol e cibi altamente trasformati. Risultato. Dopo soli 2 mesi, Lisa ha notato notevoli miglioramenti. Il brucia di stomaco notturno e grave scomparso e non ha più grave avuto indigestione.
De oltre un anno non soffer più grave di reflusso e trova il digiuno intermittent sostenibile e piacevole. Conclusione. Quest story di successo dimostrano che cambiamenti mirati nella vita, abbinati a cambiamenti nello stile di vita, come la gestione dello stress, l'esercizio fisico e la regolazione del sonno, possono essere efficaci nell'alliviare o curare I sintomi del reflusso nel lungo termine. Ogni persona ha I suoi fattori scatenanti e reagisce in modo diverso a determinati alimenti, ma una dieta sana ed equilibrata, incentrata su alimenti alcalini e facilmente digeribili, si grave dimostrata efficace in molti casi. Per aver successo è grave fondamentale avere una disciplina duratura e la consapevolezza del proprio corpo. Capitolo 9. Domande frequenti e miti sul reflusso silent. Il reflusso silent è grave davvero curabile. Il reflusso silent. Reflusso laringofaringea. LPR. È grave una condizione cronica causata dal reflusso dell'acido gastrico e degli enzimi digestivi nella gola e nel vie respiratori. A differenza del reflusso classico, che spesso comporta brucia di stomaco, I sintomi del reflusso silent sono spesso più grave sottili, ad esempio per esempio, mal di gola, rorsidine, tosse o problemi respiratori. La possibilità di cura completamente il reflusso silent dipende da diversi fattori. Curabilità e differenze individuali. La cura è grave possibile, ma non garantita. Per alcune persone, il reflusso silent può grave essere alleviato a tal punto attraverso cambiamenti mirati nello stile di vita e nella dieta, nonché attraverso la gestione dello stress, da scomparire definitivamente dai sintomi. Soprattutto quando I sintomi sono causati da fattori scatenanti legati alla dieta o alle abitudini. È grave possibile gestirli attraverso cambiamenti mirati nelle abitudini alimentari, nel sonno e nella gestione dello stress. Controllo a lungo termine invece di guarigione completa. In molti casi il reflusso silent non può grave essere completamente curato nel senso di una scomparsa permanente dei sintomi. Al contrario, la malattia può grave essere tenuta sotto controllo a lungo termine attraverso uno stile di vita sano e una dieta adeguata. Le persone che prestano attenzione ai fattori scatenanti ed evitano certe abitudini, come mangiare tardi, mangiare cibi acidi e mangiare troppo, possono vivere una vita senza reflusso. Un trattamento tempestivo aumenta la probabilità di successo. Prima vengono rilevati e trattati I sintomi del reflusso silent. Magari sono la possibilità di eliminarli completamente o di controllarli a lungo termine. Tuttavia, se il reflusso non viene curato per lungo tempo, possono verificarsi danni a lungo termine, come infiammazioni o alterazioni del mucos, che sono più grave difficili da invertire. Trattamento senza farmaci attraverso dieta e stile di vita. Spesso il reflusso silent può grave essere controllato senza ricorrere a farmaci a lungo termine, soprattutto se I fattori scatenanti vengono gestiti modificando lo stile di vita. Cambiamenti nella dieta. Una dieta alcalina e povera di acidi, con cibi facilmente digeribili. E grave l'approxio più grave important per alleviare I sintomi del reflusso. I sintomi possono essere significativamente ridotti evitando cibi molto acidi o grassi, caffeina, alcol e pasti abbondanti. Modifica le giuste abitudini del sonno.
Solleva la parte superiore del corpo mentre dormi e dormire sul lato sinistro aiuterà a prevenire il reflusso acido dello stomaco durante la notte. Gestione dello stress. Lo stress contribuisce in modo significativo al peggioramento dei sintomi del reflusso perché aumenta la produzione di acido gastrico. Rida lo stress attraverso la meditazione. Lo yoga o gli esercizi di respirazione più grave aiutare a controllare il reflusso. Hai sempre bisogno di farmaci? No. Non sempre è grave necessario assumere farmaci per curare il reflusso silent. La necessità di assumere farmaci dipende dalla gravità dei sintomi, dai fattori scatenanti individuali e dal successo dei cambiamenti nello stile di vita. Quando I farmaci sono necessari. Sintomi gravi o avanzati. Se I sintomi del reflusso silent sono gravi, persistono a lungo o portano a complicazioni, come infiammazione o danni ai tessuti della gola o dell'esofago. Potrebbe essere temporaneamente necessaria la somministrazione di farmaci per alleviare rapidamente I sintomi e favorire il processo di guarigione. Per alleviare I sintomi acuti. Spesso si utilizzano farmaci come gli inibitori della pompa protonica, PPI, o gli antagonisti dei recettori H2 per ridurre la produzione di acido gastrico e dare al mucoso interessato il tempo di guarire. Questi farmaci sono particolarmente utili quando I sintomi incidono gravemente sulla vita quotidiana o quando è grave necessario un intervento rapido per prevenire ulteriori danni. Uso di farmaci a lungo termine. I farmaci non sono una soluzione permanente. Sebbene farmaci come gli inibitori della pompa protonica possano essere efficaci, in genere non rappresentano una soluzione a lungo termine. L'uso prolungato di farmaci può grave avere effetti collaterali come carenze nutrizionali, ad esempio di vitamina B12 o magnesio, un rischio aumentato di infizioni e disturbi digestivi. Per questo motivo, spesso è grave utile ricorrere ai farmaci solo temporaneamente e contemporaneamente affrontare la causa alla base del reflusso modificando lo stile di vita. Sospensione graduale. Molte persone che assumono farmaci per il reflusso possono ridurre con successo la dose o interrompere nell'assunzione dopo un po' di tempo se modificano costantemente la propria dieta e il proprio stile di vita. È grave importante interrompere gradualmente la terapia farmacologica, per evitare il cosiddetto effetto rebound. Avere un aumento improvviso e brusco della produzione di succhi gastrici. Approcci alternativi. Esistono molti approcci alternativi che possono aiutare la persona facile senza farmaci. Rimedi naturali. Alcune persone trovano sollievo grazie a rimedi naturali come la camomilla, il tè allo zenzero, il succo di aloe vera o il finocchio. Hanno un effetto antinfiammatorio e lenitivo sullo stomaco. Probiotici. Creare una flora intestinale sana assumendo probiotici, ad esempio presenti nello yogurt, nel kefir o negli alimenti fermentati. Può grave aiutare a migliorare la digestione e a ridurre il reflusso. Consulenza nutrizionale. Un nutrizionista professionista può grave aiutare a sviluppare un piano alimentare personalizzato che riduca al minimo il reflusso e porti a un miglioramento dei sintomi a lungo termine. Conclusione. Il reflusso silent è grave curabile. È grave sempre necessario ricorrere ai farmaci. In molte persone,
Il reflusso silent più grave sia notevolmente alleviato o addirittura completamente controllato mediante modifiche dello stile di vita e della dieta, sebbene non sia sempre garantita una guarigione completa. Molti malati riescono ad attenuare I sintomi apportando costanti modifiche alla loro vita quotidiana, tanto da riuscire a vivere per sempre senza sintomi. Solitamente I farmaci non sono sempre necessari e dovrebbero essere utilizzati solo se I sintomi sono gravi o difficili da controllare. Tuttavia, nel lungo termine, cambiamenti nella dieta, gestione dello stress e sane abitudini sono la chiave per tenere sotto controllo il reflusso e prevenire la ricadute. Quanto velocemente funzionano I cambiamenti nella dieta? L'efficacia del modifiche dietetiche per il reflusso silent. LPR. Più grave variare dipende da diversi fattori, come la gravità dei sintomi, la coerenza degli aggiustamenti dietetici e I singoli fattori scatenanti. Tuttavia, ci sono alcuni intervalli di tempo generali che possono servire da guida. Miglioramenti a breve termine. Entro 1-2 settimane. Riduzione dei sintomi di reflusso. Molte persone riscontrano un notevole miglioramento dei sintomi dopo solo pochi giorni o settimane, soprattutto se eliminano dalla loro dieta cibi altamente acidi come caffè, cioccolato, cibi fritti e alcol. Riducendo tali fattori scatenanti si allevia il mal di stomaco e si riduce il reflusso. Lenire la mucosa. Introducendo nella dieta alimenti alcalini e salutari per lo stomaco, come fiocchi di avena, banane, verge verdi e proteine a basso contenuto di grassi. La mucosa irritate dell'esofago e della gola possono iniziare a guarire. Miglioramento a medio termine. Dopo 4-8 settimane. Maggiore sollievo dai sintomi. Dopo circa un mese di costanti cambiamenti nella dieta, si dovrebbe verificare una significativa riduzione di sintomi quali tosse, rossadino mal di gola. Il brucia di stomaco più grave anche se meno frequente o più grave. In questa fase il tratto gastrointestinale inizia a stabilizzarsi e la rigenerazione del mucosa irritate e grave più grave avanzata. Abituarsi al nuove abitudini alimentari. A questo punto, il corpo si è grave adattato meglio al nuove abitudini alimentari e la digestione dovrebbe risultare complessivamente più grave facile. Il rischio di episodi di reflusso più grave si è ridotto significativamente. Controllo a lungo termine. Dopo 3-6 mesi. Miglioramento stabile a lungo termine. Dopo 3-6 mesi. Molte persone riescono a ottenere un controllo stabile a lungo termine dei sintomi del reflusso. Quando I cambiamenti nella dieta vengono abbinati ad altri cambiamenti nello stile di vita ad esempio, la gestione del peso, la modifica al sonno, più grave condurre una vita in gran parte priva di sintomi, riduzione o eliminazione dei farmaci, durante questa fase. Molte persone possono ridurre o addirittura elimina la necessità di assumere farmaci come gli inibitori della pompa protanica, soprattutto se la modifica alla dieta hanno successo e I sintomi scompaiono. Miti sugli alimenti acidi e alcalini. Esistono molti miti sugli alimenti acidi e alcalini che possono creare confusione. Soprattutto quando si tratta di controllare il reflusso. Ecco alcuni luoghi comuni e I fatti scientifici su cui si basano. Mito 1. Tutti gli alimenti acidi sono dannosi per il reflusso.
Rialta. Non tutti gli alimenti acidi sono automaticamente dannosi per il reflusso. Alcuni alimenti acidi, come alcuni alimenti, come I pomodori o gli agrumi, possono peggiorare I sintomi nelle persone sensibili, ma spesso dipende dalla reazione individuale. Esistono alimenti acidi che, in piccole quantità o nell'ambito di una dieta equilibrata, non hanno necessariamente effetti negativi. Il pH di un alimento non è grave di per sé determinante nel determina se questo scatena il reflusso. Rialta. Cibi come l'aceto e gli agrumi dovrebbero essere evitati dalle persone sensibili, ma ciò non significa che siano problematici per tutti. È grave important riconoscere I fattori scatenanti personali e non evitare in modo assoluto tutti gli alimenti acidi. Mito 2. Tutti gli alimenti alcalini prevengono il reflusso. Vero. Gli alimenti alcalini come la verdura foglia verde, la patate e la banane possono lenire lo stomaco e alleviare I sintomi del reflusso. Tuttavia, alcalino non significa automaticamente che un alimento sia adatto a tutti. Anche altri fattori, come il contenuto di grassi, la dimensione del porzione e la sensibilità individuale, giocano un ruolo. Rialta. Gli alimenti alcalini sono generalmente utili contro il reflusso, ma non sono l'unica soluzione. Per aver successo è grave fondamentale mantenere un sano equilibrio tra cibi alcalini e poco acidi. Non c'è modifica le proprie abitudini alimentari. Mito 3. Il pH del cibo determina se provoca reflusso. Rialta. Il pH di un alimento prima del consumo non è grave l'unico fattore che determina se provoca sintomi di reflusso. Ciò che conta è grave il modo in cui il corpo metabolizza il cibo. Ad esempio, gli agrumi o la bevanda acide possono scatenare I sintomi del reflusso, ma altri alimenti acidi come I prodotti fermentati, ad esempio lo yogurt, possono avere un effetto calmante poiché supportano la flora intestinale. Rialta. L'acidità di un alimento influisce sui sintomi in modo diverso a seconda della persona. Alimenti come lo yogurt che contengono ingredienti acidi possono lenire lo stomaco perché contengono probiotici e favoriscono la digestione. Mito 4. La dieta alcalina cura tutti I problemi digestivi. Rialta. Una dieta prevalentemente alcalina può grave alleviare significativamente I sintomi del reflusso, ma non costituisce da sola una soluzione universale per tutti I problemi digestivi. Molti fattori, come lo stress, la predisposizione genetica, gli orari dei pasti e le abitudini del sonno, giocano un ruolo nello sviluppo e nel trattamento del reflusso. Rialta. Una dieta alcalina è grave una parte importante del trattamento del reflusso, ma bisogna considerare anche altri fattori legati allo stile di vita. I cambiamenti nella dieta dovrebbero essere abbinati ad alta misura, come la gestione del sonno e dello stress. Mito 5. Esistono regole fisse per gli alimenti acidi e alcalini. Fatto. Gli alimenti non possono sempre essere rigorosamente classificati come acidi o alcalini. Alcuni alimenti dal sapore aspro, come I limoni, hanno in realtà un effetto alcalino sull'organismo, mentre altri alimenti che sembrano neutri possono essere metabolizzati come acidi. La chiave grave osserva le reazioni individuali. Rialta. Il pH di un alimento prima della digestione può grave differire dal suo effetto sull'organismo. I limoni, ad esempio,
Hanno un effetto alcalinizante nonostante il loro sapore aspro. E grave important osserva la reazione del proprio corpo anziché basarsi esclusivamente su elenchi di alimenti acidi e alcalini. Conclusione. I cambiamenti nella dieta possono avere effetti rapidi. I primi miglioramenti sono spesso evidenti già dopo una o due settimane. Tuttavia, per ottenere un successo a lungo termine e un controllo completo dei sintomi del reflusso possono essere necessari diversi mesi e un'applicazione costante. I miti sugli alimenti acidi e alcalini possono dare origine a malintesi. Anche se gli alimenti alcalini sono spesso considerati utili contro il reflusso, le reazioni individuali sono cruciali. Il pH di un alimento non è grave sempre determinante se questo provoca o allevia il reflusso. Per un trattamento efficace del reflusso è grave fondamentale un approccio olistico che tenga conto della dieta, dello stile di vita e delle esigenze individuali. Capitolo 10. List di controllo e autopratico. Lista della spesa per una dieta adatta al reflusso. Questa lista della spesa comprende alimenti che leniscono lo stomaco, sono facili da digerire e aiutano a ridurre I sintomi del reflusso. Contiene alimenti alcalini, poveri di grassi e ricchi di fibre che possono essere facilmente integrati in un regime alimentare di 7 giorni. Frutta, banane, mele sbucciate, pear, meloni, melon verde, anguria, bac, mirtilli, lamponi, fragole, verga, spinaci, broccoli, zucchine, citrulli, pata dolce, carote, sedano, insalata verde ad esempio rucola, lattuga, peperoni, ghiali, verdi, avocado, cereali e prodotti integrali, farina di avena, pane integral, riso integral, quinoa, pane di farro, protein, filetto di petto di pollo magro, carne magra di tacchino, salmon, alla griglio o al vapor, merluzzo o lucia perca, al vapor, tofu, semplice, legumi sisi, lenticchie, uova, biologisch, maga, latte e alternative al latte, yogurt magro, senza zucchero, latte di mandorla, non zuccherato, latte di avena, non zuccherato, formaggio fresco a ridotto contenuto di grassi, grassi e oli, olio di oliva, extravergine, olio di avocado, semi di lino, interioma cineti, snack e noci, mandorle non salad, noci, semi di girasole, bevande, acqua naturale, tè alla camomilla, tè al finocchio, tè allo zenzero, acqua di cocco, spezie ed herb aromatiche, herb fraiche, prezzemolo, aneto, basilico, curcuma, cumino, zenzero, fresco o macinato, piano alimenta per 7 giorni. Questo piano alimentare grave studiato per contrastare il reflusso, rida la produzione di sacchi gastrici e lena lo stomaco. I pasti sono facili da digerire, poveri di grassi e ricchi di nutrienti. Giorno 1. Colazione. Fiocchi di avena con latte di mandorle, banana e semi di lino, spuntino, mandorle non salad. Pranzo. Insalata di quinoa con avocado, cetriolo, peperoni e olio di oliva, spuntino, fette di mela con burro di mandorle, cena, salmone al vapor con pata dolce e broccoli al vapor. Giorno 2. Colazione. Pane integral con avocado e un uovo sodo, spuntino, pera. Pranzo.
Petto di pollo alla griglia con quinoa e spinaci al vapor. Spuntino. Citrilli con hummus. Cena. Tagliatelle di zucchine con tacchino macinato e salsa alla paprika. Giorno 3. Colazione. Yogurt con fiocchi di avena e mirtilli. Spuntino. Galette di riso con burro di mandorle. Pranzo. Zuppa di lenticchie con carote. Sedano e prezzemolo. Spuntino. Pezzi di banana con semi di lino. Cena. Meluzzo alla griglia con riso integrale e zucchine. Giorno 4. Colazione. Frullato a base di latte di mandorle. Spinaci. Cetriolo e pera. Spuntino. Noci. Pranzo. Pollo alla griglia con pata dolce e avocado. Spuntino. Galette di riso con ricotta. Cena. Zuppa di verga con lenticchie. Carote e spinaci. Giorno 5. Colazione. Fiocchi di avena con latte di avena. Mela e semi di lino. Spuntino. Mandorle. Pranzo. Salmone alla griglia con quinoa e broccoli al vapor. Spuntino. Fette di mela. Cena. Tofu con riso integrale e carote al vapor. Giorno 6. Colazione. Pane integrale con avocado e un uovo alla coque. Spuntino. Fette di cetriolo con hummus. Pranzo. Petto di tacchino alla griglia con quinoa e broccoli. Spuntino. Pera. Cena. Tagliatelle di zucchine con tacchino macinato e salsa alla paprika. Giorno 7. Colazione. Yogurt con fiocchi di avena e fragole. Spuntino. Galette di riso con ricotta. Pranzo. Zuppa di lenticchie con carote e sedano. Spuntino. Noci. Cena. Meluzzo al vapor con pata dolce e verga al vapor. Routine quotidian per controllare I sintomi. Questi primi giorni li ritengono conto di fattori importanti come gli orari dei pasti, I periodi di riposo e la misura di riduzione dello stress per tenere sotto controllo I sintomi del reflusso. Esempio di routine quotidiana 1. 7:30 colazione. Fiocchi di avena con latte di mandorle, banana e semi di lino. Prenditi il tempo necessario per mangiare lentamente e masticare bene. Evita porzioni eccessivamente grandi. 10 o'clock spuntino. Una manciata di mandorle non salad. Godatevi lo spuntino consapevolmente e accompagnatello con acqua naturale o tisana al finocchio. 12:30 pranzo. Insalata di quinoa con avocado. Cetriolo e olio di oliva. Per favorire la digestione. Fare una passeggiata di 10-15 minuti dopo aver mangiato. 1500 hours spuntino. Fette di mela con burro di mandorle. Bevi un bicchiere di acqua naturale o di camomilla. 1800 hours cena. Salmone al vapor con pata dolce e broccoli. Evita di sdraiarsi subito dopo aver mangiato. Mantenetevi in posizione eretta e rilassati. 2100 hours prima di andare a letto. Bere una tazza di camomilla o di tisana allo zenzero per calma lo stomaco. Dormire sul lato sinistro con la parte superiore del corpo sollevata. Ad esempio con un cuscino a cunea. Esempio di routine quotidiana 2. 8 o'clock colazione. Frullato a base di latte di mandorle. Spinaci. Cetriolo e pera. Evita di bere troppo velocemente per prevenire il gonfie. 10:30 spuntino. Una pera e una manciata di noci. Bere acqua naturale per favorire la digestione. 1300 hours pranzo. Pollo alla griglia con quinoa e spinaci al vapor. Dopo mangiato. Fate una passeggiata di 15 minuti o fate un po' di esercizio leggero.
1530 Spuntino. Galette di riso con hummus o ricotta. Bevi una tisana al finocchio per favorire la digestione. 1830 Cena. Tagliatelle di zucchine con tacchino macinato e salsa alla paprika. Mangiare almeno 2-3 ore prima di andare a letto per evitare il reflusso notturno. Or 2100 hours prima di andare a letto. Bere una tisana al finocchio o alla camomilla. Evita di andare a letto subito dopo cena. Attendere almeno 2-3 ore. Conclusione. Un piano alimenta di 7 giorni e una routine quotidiana consapevole con pasti piccoli e alcalini aiutano ad alleviare I sintomi del reflusso. Per tenere sotto controllo I sintomi a lungo termine. Assicuratevi di consuma pasti piccoli e regolari. Di mangiare lentamente ed evita di mangiare tardi. La combinazione di dieta, esercizio fisico e buone abitudini del sonno e grave la chiave per una vita quotidiana serena e senza reflusso. Come tenere un diario personale del reflusso. Tenere un diario del reflusso è grave un modo efficace per identificare I singoli fattori scatenanti dei sintomi del reflusso. Monitora gli effetti dei cambiamenti nella dieta e nello stile di vita e sviluppare un trattamento personalizzato. Documentando le giuste abitudini alimentari quotidiane. I sintomi e l'attività. Puoi identificare schemi che ti aiuteranno a controllare meglio il reflusso. Chi imparare come tenere un diario di questo tipo e quali punti sono particolarmente importanti. Perché tenere un diario del reflusso? Identificazione dei fattori scatenanti. Tenere un diario ti aiuterà a identificare quali alimenti, bevande abitudini scatenano I sintomi del reflusso. Monitoraggio dei progressi. Puoi documenta gli effetti dei cambiamenti nella dieta o dei farmaci e vedere quali misure miglioreranno o peggioreranno I tuoi sintomi. Panoramica miglia. Un diario del reflusso fornisce una panoramica strutturata della tua dieta quotidiana e del tuo stile di vita, aiutandoti a essere più grave consapevole della tua salute. Supporto medico. Un diario ben tenuto e grave uno strumento utile per discutere con il medico o il nutrizionista misure specifiche per controllare il reflusso. Cosa si grave nel diario del reflusso? Per acquisire la informazione giusta, dovresti documentare ogni giorno alcuni punti chiave. Ecco la categoria più grave importanti da includere nel tuo diario. Data e ora. Registra la data e l'ora esatta di ogni pasto. Spuntino e attività. Si aiuta a identificare le relazioni temporali tra I pasti e l'insorgenza dei sintomi del reflusso. Pasti e bevande. Cosa hai mangiato? Tieni un elenco dettagliato degli alimenti che hai mangiato a ogni pasto o spuntino. Prestate attenzione anche ai metodi di cottura. Fritti. Alla griglia. Al vapore. E al spisi. Cosa hai bevuto? Annota quali bevande hai consumato. Ad esempio acqua, tè, caffè, bibite alcolici. E grave particolarmente important documenta bevande cum caffè, alcolici o bevande gassate. Poiché spesso scatenano il reflusso. Dimensioni del porzione. Indica se hai mangiato una porzione piccola, media o grande. I pasti abbondanti aumentano la pressione sullo stomaco e possono peggiorare I sintomi. Sintomi e gravità. Sintomi. Annota tutti I sintomi che hai notato. Ad esempio brucia di stomaco, tosse, mal di gola, rossadine, irritazione, nausea.
Momento della comparsa dei sintomi. Quando sono iniziati I sintomi? Per quanto tempo si sono fermati? Gravità. Valuta la gravità dei sintomi su una scala da 1. Lieve. A 10. Molto grave. Questa scala aiuta a identificare meglio I cambiamenti nel tempo. Attività dopo I pasti. Cosa hai fatto dopo cena? Nota se sei andato subito a letto dopo aver mangiato. Se hai fatto esercizio fisico o se ti sei seduto. Attività come sdraiarsi subito dopo aver mangiato possono peggiorare I sintomi del reflusso. Attività fisica. Registra se hai fatto esercizio fisico o svolto qualche attività fisica quel giorno. Ad esempio. Camminata. Allenamento intenso. L'esercizio fisico influisce sulla digestione e sul reflusso. Livello di stress. Quanto eri stressato? Scrivi quanto ti sei sentito stressato quel giorno. Lo stress più grave aumenta la produzione di succhi gastrici e peggiora il reflusso. Utilizza una scala da 1. Molto rilassato. A 10. Molto stressato. Per valutare il tuo livello di stress. Abitudini del sonno. Come hai dormito? Annota a che ora sei andato a letto e se hai dormito con la parte superiore del corpo sollevata. La posizione e le abitudini durante il sonno svolgono un ruolo importante nel controllo dei sintomi di reflusso, soprattutto di notte. Sintomi notturni. Hai avvertito sintomi di reflusso durante la notte. Ad esempio brucia di stomaco notturno, tosse o mal di gola, medicinali e integratori alimentari. Hai preso qualche farmaco? Annota se e quando si sono assunti farmaci per il reflusso o altri problemi di salute. Ad esempio inibitori della pompa protanica, antiacidi, bloccanti dei recettori H2, integratori alimentari. Se stai assumendo integratori alimentari, ad esempio probiotici, zenzero, vitamina D, documenta anche questo per identificare eventuali effetti sui tuoi sintomi. Conclusione. La mia esperienza personale con il reflusso silent, motivazione e incoraggiamento perché ne grave effetto. Il reflusso silent. Reflusso laringofaringea. LPR. Più grave avere gravi ripercussioni sulla vita quotidiana. Spesso I sintomi si manifestano in modo inaspettato e senza il tipico brucia di stomaco. Il che rende difficile la diagnosi e più grave prolunga la sofferenza. Rorsad infrequent. Continuo sciaramento della gola. Mal di gola o tos notturna rappresentano un peso per molti malati e li spingono a cercare una soluzione. Ma si grave speranza. La mia esperienza personale con il reflusso silent. Anch'io ho sofferto di reflusso silent. I sintomi si sono manifestati gradualmente. All'inizio solo mal di gola occasionale. Poi tos notturna più grave frequent. Per molto tempo non ho capito che dipendeva dalla mia dieta e dalle mie abitudini. Dopo aver consultato numerosi medici e provato diverse opzioni di trattamento, ho capito che potevo riprendere il controllo della mia salute cambiando la mia dieta e il mio stile di vita. La decisione di tenere un diario del reflusso e di identificare gradualmente gli alimenti scatenanti e grave stata per me una svolta, evitando cibi molto acidi, modificando la mia abitudine del sonno e gestendo lo stress. Sono riuscito non solo a ridurre significativamente I miei sintomi, ma anche migliorare il mio benessere generale.
e grave stato un viaggio che ha richiesto pazienza, ma I cambiamenti positivi nella mia vita ne hanno ampiamente compensato la pena. Motivazione e incoraggiamento per la persona colpite. Se stai lottando contro il reflusso silent. Voglio incoraggiarti. Spesso più grave sembra che I sintomi siano infiniti e che non ci sia una soluzione. Ma esistono dei modi per riprendere il controllo della propria salute. Ecco alcune cose che mi hanno aiutato nel mio percorso e che possono aiutarti. Prenditi del tempo. Il cambiamento non avviene dall'oggi al domani. I cambiamenti nella vita e nello stile di vita richiedono tempo per fare effetto. Siate pazienti con voi stessi e non aspettative miracoli immediati. I primi miglioramenti saranno visibili già dopo poche settimane. Impara a conoscere il tuo corpo. Ognuno reagisce in modo diverso agli alimenti e alle abitudini. Tenere un diario del reflusso più grave aiutarti a identificare I tuoi fattori scatenanti personali e a capire quali cambiamenti fanno davvero la differenza. Anche I piccoli passi contano. I grandi cambiamenti possono sembrare sciacquianti, ma non è grave necessario cambiare tutto in una volta. Inizia con piccoli passi. Per prima cosa riduci l'assunzione di alcuni alimenti che scatenano il reflusso e osserva come reagisce il tuo corpo. Concentrarsi sul soluzioni a lungo termine. I farmaci possono fornire sollievo a breve termine, ma per ottenere miglioramenti duraturi sono necessari cambiamenti sostenibili nello stile di vita. Una dieta equilibrata. Un'attività fisica regola. La riduzione dello stress e una buona igiene del sonno sono I capisaldi del controllo del reflusso. Fatica raggio. E grave facile lasciarsi scoraggiare dai sintomi. Ma ricordati che il controllo. Ogni passo positivo che fai ti avvicina al sollievo dai tuoi sintomi. Festeggia I piccoli successi e credi che un futuro senza dolore sia possibile. Considerazioni finali. Il reflusso silent più grave sia un compagno silenzioso, ma non deve necessariamente domina la tua vita. Con gli strumenti giusti, una dieta consapevole e uno stile di vita consapevole, puoi riprendere il controllo. Non sei solo in questo percorso. Molte persone sono riuscite ad alleviare I propri sintomi. E puoi farlo anche tu. Fidati del tuo corpo. Ascoltalo e concediti il tempo necessario per migliorare la tua salute in modo duraturo. Non arrenderti. Ogni passo conta. Allegato. Fonti e letteratura importanti. Per comprendere il reflusso silent, reflusso laringofaringea, LPR, e trattarlo con successo è grave necessaria una conoscenza approfondita della nutrizione, della digestione e della gestione dei sintomi del reflusso. Ecco alcuni studi scientifici, libri e altre risorse utili per approfondire l'argomento. Libri sul reflusso e la nutrizione. Lasciando cadere acido. La dieta contro il reflusso cookbook and cure del dot. Jamie Kaufman e Jordan Stern. Questo libro fornisce informazioni dettagliate sul cause del reflusso silent e introduce uno speciale piano alimenta che più grave alleviare I sintomi del reflusso. Contiene numerose ricette a basso contenuto di acidità per la persona colpite. L'acido osservatore dita del dot. Jonathan aveva il dot. Aviv. Rinomato otterinolaringoatra.
Spiega cum si sviluppano I sintomi del reflusso silente cum una dita povera di acidi possa offrire sollievo a lungo termine. Il libro concinanche consigli utili per cambiare stile di vita. L'antinfiammatorio completo dita per principianti di Dorothy Calimaris questa risorsa fornis indicazioni nutrizionali pratiche per una dita antinfiammatoria che può grave aiutare ad alleviare I sintomi del reflusso agendo sulla natura infiammatoria della condizione. Articoli e studi scientifici. Kaufman, J.A. et al. 2010. Prevalenza dei sintomi di reflusso laringofaringea nei pazienti con sintomi persistenti alla gola. Questo articolo esamina la prevalenza della LPR nei pazienti con sintomi alla gola e spiega quanto spesso la malattia non venga diagnosticata. El Serag, H.B. 2014. Malattia de reflusso gastroesophageal. Il New England Journal of Medicine. Uno studio completo sulla gastroesophageal malati de reflusso e loro effetti, inclusa un'analisi del reflusso silente e del strategie di trattamento. Aviv, J. 2017. Reflusso laringofaringea. Revisione completa di diagnosi, fisiopatologia e trattamento. Questo articolo fornis un'analisi più grave approfondita del cause e delle opzioni di trattamento del reflusso silente e mostra come la dieta e lo stile di vita possano influenzare il decorso della malattia. Ulteriori link e contatti. Ecco alcune risorse online e organizzazioni affidabili che offrono informazioni utili e supporto sul reflusso silente. Società tedesca di gastroenterologia. Malati digestivi metabolici. DGVS. Sito web. https://www.dgvs.del offer informazioni aggiornate sulla gastroesophageal malati de reflusso. Compresi approxi diagnostici e terapeutici per il reflusso silente. Chi troverete informazioni specialistiche e risultati di ricerca attuali. Accademia Americana di Otorinolaringoiatria. Chirurgia della testa e del collo. Sito web. https://www.entnet.org/ohns gravuna del principali organizzazioni per otorinolaringoiatria e offer informazioni complete sul reflusso laringofaringea. Sulla diagnosi e sull'opzioni di trattamento. Assiduo osservatore. Jonathan Aviv. Sito web. https://www.assiduitia.com il sito web del Aviv concin informazioni e risorse preziose per il trattamento del reflusso attraverso la dieta. Cambiamenti nello stile di vita e approcci medici. Consulenza allergologica, gastrointestinale e nutrizionale. Sito web. https://www.refluxgate.de piattaforma che si occupa specificamente del malati de reflusso, incluso il reflusso silente. Chi troverete testimonianze e consigli utili sulla dieta contro il reflusso. Specialisti e nutrizionisti per il reflusso silente. Il trattamento del reflusso silente spesso richiede la collaborazione tra specialisti, dietologi ed eventualmente altri operatori sanitari. Ecco alcuni suggerimenti su come trovare professionisti giusti. Specialisti in otorinolaringoiatria, oral. Gli otorinolaringoiatri sono solitamente I primi a cui rivolgersi quando si manifestano sintomi di reflusso silente.
cum rorsadine. Tos chronica o necessita di sciarersi la gola. Persono assira segati esami cum la laryngoscopia per verificare la condizione della gola e della laringe. Cum trova lo specialista giusto. Utilizza portali online cum Gemida. www.gemida.de. Per trova specialisti nella tua zona e la recensione di altri pazienti. Chiedi informazioni sulla tua esperienza specifica con LPR. Poiché non tutti gli otorinolaryngologi sono specializzati in questo specifico problema. Gastroenterologi. I gastroenterologi sono specializzati nel malati gastrointestinali e possono diagnosticare e curare la causa alla base del reflusso, compreso il reflusso silent. Spesso eseguono test cum misurazione del pH o endoscopy. Dove trovare un gastroenterologo. La Società Tedesca di Gastroenterologia. Malati digestivi metabolici. DGVS. Meta disposizione elenchi di specialisti. E grave possibile informarsi sui gastroenterologi specializzati tramite la recensione dei medici su piattaforme cum Sonego. www.sonego.de. Nutrizionista. Un nutrizionista certificato può grave aiutarti a sviluppare una dieta personalizzata per alleviare I sintomi del reflusso. Un nutrizionista può grave aiutarti a integrare alimenti alcalini e poco acidi e a imparare il corretto controllo del porzione. Cum trovare il nutrizionista giusto. La Società Tedesca di Nutrizione. DGE. Offre un elenco di nutrizionisti certificati. Visita il sito web https://www.dge.de. Assicurativi che il nutrizionista abbia esperienza con pazienti affetti da reflusso. Poiché il reflusso silent richiede una strategia nutrizionale specializzata. Medicina integrativa naturopata. In alcuni casi, anche I professionisti della medicina integrativa o I medici naturopati possono rivelarsi utili nel perseguire un approccio terapeutico olistico che combina cambiamenti nella dieta, gestione dello stress e rimedi naturali. Dove trova la medicina integrativa. Studi naturopatici o clinici di medicina integrativa che adattano un approccio olistico e forniscono supporto per disturbi gastrointestinali e sintomi di reflusso. Informativi su approcci nutrizionali e rimedi herbaristici cum lo zenzero, l'aloe vera o I probiotici. Conclusione. Il trattamento e il controllo adeguati del reflusso silent iniziano con informazioni valide e con il supporto di professionisti. Consultando la letteratura pertinente, gli studi e gli specialisti medici. Puoi sviluppa strategie personalizzate che ti aiuteranno a riprendere il controllo della tua salute. Nutrizionisti. Gastroenterologi e otorinolaryngologi possono aiutarti a trattare la causa del reflusso e a migliorare la tua vita quotidiana nel lungo termine. La migliori vitamine per supportare il reflusso silent. Edizione bonus. La vitamine e I nutrienti svolgono un ruolo importante nel favorire una sana digestione e possono aiutare ad alleviare I sintomi del reflusso silent. Reflusso laringofaringea. LPR. Una dieta equilibrata e un apporto mirato di vitamine possono aiutare l'organismo a ridurre l'infiammazione, a proteggere la mucosa e a migliorare la digestione. Ecco la vitamine più grave importanti che possono aiutare a combattere il reflusso silent. Vitamina D. Perché è grave utile.
La vitamina D è grave important per la salute generale del sistema immunitario e per favorire la digestione. Una carenza di vitamina D può grave compromettere la funzionalità dell'apparato digerente e pagare l'infiammazione. Che a sua volta può grave aggravare I sintomi del reflusso silent. Fonti. La luz solar e grave la migliore fonte naturale di vitamina D inoltre. Alimenti ricchi di vitamina D si possono trovare nel pesce azzurro. Ad esempio salmone, sgombro, nell'uovo e nei latticini fortificati. Per le persone che espongono poca luz solar, gli integratori di vitamina D sono una buona soluzione. De saggio, la dose giornaliera raccomandata di vitamina D è grave di circa 800, 1000 UI. Si consiglia di sottoporsi al test dei livelli di vitamina D nel sangue per determinare il dosaggio corretto. Vitamina C, in forma non acida. Perché è grave utile. La vitamina C è grave un potente antioxidant che rafforza il sistema immunitario e ha proprietà antinfiammatorie. Aiuta a proteggere la mucosa e favorisce la guarigione dei danni tessuti causati dal reflusso. Attenzione! Assicurarsi di utilizzare forme non acide di vitamina C, ad esempio ascorbato di calcio o ascorbato di sodio. Poiché la forma altamente acide, come l'acido ascorbico, possono peggiorare I sintomi del reflusso silent. Fonti. Le fonti naturali includono bach, broccoli, peperoni e spinaci. Per quanto riguarda gli integratori alimentari, circuit prodotti a base di vitamina C tamponata. De saggio, la dose giornaliera raccomandata è grave da 500 a 1000 mg. Se si assume vitamina C da fonti naturali, la quantità spesso è grave sufficient. Vitamina E. Perché è grave utile. La vitamina E è grave un potente antioxidant che riduce l'infiammazione e protegge la mucosa. Aiuta a proteggere la cellula dai danni causati dall'eccesso di acido gastrico e favorisce la guarigione dei tessuti irritati della gola e dell'esofago. Fonti. Buone fonti di vitamina E sono la frutta secca, ad esempio mandorle, noxiole, I semi, gli avocado, gli spinaci e gli oli vegetali, come l'olio di oliva. De saggio, si raccomanda una dose giornaliera di 15 mg. Quando si assumono integratori, è grave opportuno cercare forme naturali di vitamina E. Di alpha toccoferolo. Vitamina A. Perché è grave utile. La vitamina A favorisce la salute del mucosa del tratto digerente e può grave aiutare a regenerare la mucosa dell'esofago e della gola. Se può grave favorire la guarigione dei danni causati dal reflusso acido. Fonti. La vitamina A è grave abbondante nel carrot, nel patate dolci, nel verdura foglia verde e nei peperoni rossi. Attenzione! L'assunzione eccessiva di vitamina A tramite integratori può grave essere tossica. E grave più grave sicuro assumere la vitamina A da alimenti naturali. De saggio. La dose giornaliera raccomandata per gli adulti è grave di circa 700-900 mcg. Consulta il tuo medico prima di assumere integratori ad alto dosaggio. Vitamine del gruppo B. Perché sono utili. La vitamine del gruppo B, in particolare la vitamina B6 e la vitamina B12. Svolgono un ruolo importante nella funzionalità dei nervi e nella rigenerazione dei tessuti.
Una carenza di vitamina B12 più gravissima corsata dell'uso prolungato di inibitori della pompa protanica. PPI. Poiché questi inibiscono l'assorbimento della B12. Fonti. La vitamina B6 si trova nel banane, negli avocado, nel pollame nei prodotti integrali. La vitamina B12 si trova principalmente nei prodotti di origine animale come uova, pesce e carne. De saggio. La dose giornaliera raccomandata di vitamina B6 e grave di circa 1,3 mg di vitamina B12 D2, 4 mcg. Unesame del same più grave aiuta a stabilirsi e grave necessaria l'integrazione. Magnesio. Perché e grave utile. Sebbene il magnesio non sia una vitamina, e grave un minerale essenziale che favorisce il rilassamento muscolare nell'apparato digerente. Aiuta a prevenire gli spasmi che possono verificarsi a corsa del reflusso e supporta il corretto funzionamento dello sfintere esofageo inferiore, impedendo il reflusso dell'acido gastrico nell'esofago. Fonti. La verdura foglia oscura, ad esempio gli spinaci, la mandorla, I semi di zucca, I prodotti integrali e I legumi sono buone fonti di magnesio. De saggio. La dose giornaliera raccomandata e grave di circa 300-400 mg. Consulta il tuo medico se vuoi assumere integratori di magnesio, soprattutto se stai assumendo farmaci come gli inibitori della pompa protanica. PPI. Che possono abbassare I livelli di magnesio. Zinco. Perché e grave utile. Lo zinco favorisce la guarigione dei tessuti e ha proprietà antinfiammatori. E grave important per la rigenerazione del mucosa e più grave aiuta a riparare la irritate della gola e dell'esofago. Fonti. Ostrich. Carne di manzo. Sisi. Semi di zucca e noci sono ricchi di zinco. De saggio. La dose giornaliera raccomandata per gli adulti e grave di 8-11 mg. Quando si assumono integratori alimentari per un lungo periodo, è grave important evitare il sovradosaggio. Conclusione. La giusta vitamine e minerali possono aiutare ad alleviare il reflusso silente e a favorire la salute dell'apparato digerente. È grave important assumere vitamine tramite una dieta equilibrata e utilizza gli integratori solo quando necessario. Prima di assumere qualsiasi integratore grave consigliabile consultare il proprio medico o nutrizionista per conoscere I dosaggi corretti e la preparazione più grave adatta al proprio esigenze. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienststätte LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienststätte LLC. Testberichtdienststätte LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienststätte LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership.
1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testbericht LLC. All rights reserved.